berakhir minggu pembelajaran ke-8 untuk pelajar Universiti Tunku Sen on Malaysia. Bersama saya Siti Amirah binti Johari, moderator anda pada malam ini dalam program Mahasiswa REENGINEERING. Sebelum tirai majlis dibuka, marilah kita sama-sama menadah tangan mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh saudara Faris Syazwan bin Muhammad Syari. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menadahkan tangan dan mengaminkan doa yang akan dibacakan sebentar saja lagi. Mudah-mudahan ataupun semoga dengan bacaan doa ini, majlis ini atau program ini akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inka halakul azim, inka sami'un alim, inka ghafurur rahim, inka rabbul arsyul azim, inka barul jawadul karim. Ya Allah, Engkau segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkau segala kebajikan. Pada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis Virtual Table Talk Mahasiswa REENGINEERING 2021 yang diadakan pada hari ini. Okay. The best is one of the best thing in life is bila you berpijak di bumi yang nyata tau, supaya you ready. Okay. So kat sini kita akan sharekan a lot of things. So make sure to jot down ke apa-apa kan. Okay. Thanks. So Arif, you punya introduction. I tak nampak the slide lah. Ada sedikit masalah teknikal. Okay, no worries. Terkejut. Aku tak panik dah slide recording. Tak apa, no worries. Thank you so much semua datang. I akan try untuk mix. I boleh cakap Melayu dengan English. Tapi mix sikit. Alhamdulillah. Thank you. Yes. Okay. Beautiful. Alright. So the talk today, tajuk dia is Mahasiswa REENGINEERING lah. So number one is because both of us are engineers.
ID is a process engineer is a mechanical engineer in power generation. And saya adalah saya graduate chemical engineering, so degree chemical process engineering lah, tapi I made the choice to jump into data science, so data engineering. So nanti I akan explain everything lah. So that's why it's called re-engineering. And then it's also because we want to re-engineer the minds of our local graduates, because next slide. Terlebih pula. Okay, so nama saya is Arif Roslan. Nama penuh Arif bin Roslan. Memang pendek. Pendek, easy. Pendek. So saya graduated from Malaysia, Japan International Institute of Technology. It's actually a faculty under UTM, tapi bukan UTM dekat Skudai, UTM KL dekat Jalan Semarak. So the degree that I took is chemical process engineering. And then alhamdulillah, I was also a JPA scholar while undertaking my degree. I didn't plan it. It's just that, like, you know, you have friends when like everyone was talking pasal ada scholarship, dapat allowance, duit semua, macam I pun sign up lah kan. Alhamdulillah dapat. I tak tahu ada JPA scholarship wujud. Just ingatkan ingatkan JPA scholarship ni untuk orang nak pergi overseas je. But I found out yang boleh untuk local pun ada juga. So okay. Then I buat my intern dekat Sintex Great Wall. So Sintex ni diorang buat plastic film manufacturing lah. So interesting fact, they're one of the biggest, if not the biggest, plastic film manufacturers in Malaysia. Gardenia punya wrapping yang plastik tu diorang buat. So memang everyday I was testing thickness betul ke tak, ikut klien nak ke tak, stuff like that. Yeah, so and then alhamdulillah I'm also a yayasan peneraju scholar under the Data Star program at the Center of Applied Data Science. So this is how I got into data science from chemical engineering. Further on nanti I akan explain lah. And then currently I'm working as a data engineer dekat this company called ATF. Alright, okay. Okay, next slide. Next slide. Okay, so my name Aidi Syahmi bin Khairul Anwar. So saya merupakan ex-student di SM Sains Sembrong. Ada tak kat sini yang daripada Sains Sembrong? Okay, and then my college is at College Mara Seremban, where saya meet Arif Roslan, my best friend kat situ sampai sekarang. Okay, so kita buat A-levels kat sana. A-levels engineering. So the same class, patutnya first year kelas lain. But it turns out kita sama je kan. Okay, so in my degree, I buat di Royal Melbourne Institute of Technology University, lebih dikenali sebagai RMIT University Australia. So I was one of the candidate for best final year mechanical engineering student. Dia pelik sikit kat sini tau. Selalunya orang like first year, second year kan, sebab dia not to say easy, but it is more easier lah than final year kan. But it turns out rezeki, I got the award, one of the best candidate lah for the final year. So internship at Monash University Australia doing structural engineering. So dia punya structure dia a bit different because it involve nanotechnology tau. Okay. Apa yang buat dia interesting is that dia macam kalau kita tengok Marvel kan. Kalau kita tengok Marvel kan ada nanotechnology semua tu kan. So kita buat benda yang sama tau. Kita memang tengok structure yang kecil times 10 negative 9. Okay, so tak apa, nanti saya akan explain lagi kat bawah-bawah ni. Okay, apa yang kita lalui kat live ni, dia ada dia punya link yang akan link tau. Semua benda ni ada link. Cuma kita perasan ke tak perasan je. Okay, so currently working as a mechanical engineer. Okay, so sekarang ni project ada banyak. Tapi yang kat company saya seorang je mechanical engineer yang buat Sapura OMV. Sapura OMV ni adalah Sapura drilling tau. Okay. So diorang lah yang akan
venture kat laut-laut kita ni, dia orang akan study. Kalau ada minyak, dia akan roger lah. Dia akan roger Petronas. Okay, so kat bawah tu ada Petronas PM9. Kita ada, ni pun salah satu yang rezeki. Okay, bila you ada buat banyak projek kan, semua benda ni akan masuk ke you punya CV tau. Dia masuk ke CV. Okay. So, satu hari Abu Dhabi punya company ni datang. Dia trust dengan Malaysia punya power generation genset tu lah. So, yang ni ada 5 yang diorang suruh kita buat. Okay. So, last kali is the Su Tu Trang, Vietnam. Ni Vietnam punya projek. So, kat bawah nanti saya akan explain lagi macam-macam. Okay. So, sorry. Saya punya kerja ni, dia involve design, fabrication, project, semualah. Sebab tu kita akan cerita pasal reality kat bawah ni. Apa sebenarnya kita akan buat? Kita as an engineer kan, yang kita ingat mechanical kan. Tapi kita akan discuss about reality. Okay. So, yeah. Next slide. Okay, Arif, you. Okay, so now kita buka lah kan the question which is why engineering as a career path. So this slide I would want to say okay, before I enter my slide lah kan, I will just maintain this slide, but then I just want to have a flexible borak dengan ID lah. Yes. I chose chemical engineering sebab I like chemistry tau. Yes. Tapi Arif kat college, chemistry dia memang pandai. I don't know how, tapi dia macam study relax je, tapi dia boleh perform. Tapi bila ambil chemical engineering is nothing to do with chemistry. Physics, mechanics. Chemistry is just one subject in like 12 to 20 plus subjects. And that's organic chemistry. It's actually more about physics, maths. So those of you yang nak ambil chemical engineering, that's one disclaimer yang kena bagi tahu lah. Dia tak banyak chemistry. But did I regret? Of course not. Because so to my second point, I took chemical engineering because engineering is a very versatile punya degree tau. Like if you become an engineer, ramai orang akan cari you. Like people in finance, banks will look for you. Engineering firms will look for you. You know why? Because the modules yang dorang ajar you dekat engineering, masa engineering, it's hard enough for you to be able to do finance, for you to be able to calculate engineering punya equations and all that stuff. Nak jadi business analyst pun boleh. So that's why I choose engineering tau, because it is a tough, not because it's tough, because it makes me very sellable lah in the job market later. So now back to the main topic, why did I choose to become a data engineer pula? Like why? Like chemical engineer dah okay, tapi jadi data engineer pula. Okay, so there's 3 main reasons lah. The first reason is pandemic. So because of COVID-19, it opened my eyes, jujur lah. So I terfikir simple je actually. So kita masa tu kita tengah lockdown tau. Kita tengah lockdown, duduk rumah. And then I was thinking, like kalau korang pergi caplas highway kan, like north-south highway, nak pergi balik kampung apa kan, korang perasan tak like there's big advertisement punya boards. So you see all this cosmetic punya big shots in Malaysia. Datuk Sri Vida lah, Najib Asadok lah, you see siapa lagi, Alif Shukri, I'm not sure if I've seen lah Alif Shukri punya, but yeah, they will advertise through that though. So that was their main avenue to advertise lah. And I terfikir, let's say I put myself in Datuk Sri Vida punya shoes. People are not on the road, people are at home. So I have to change my strategy in advertising and marketing. So tak kisah diorang pandai tech ke, tak pandai IT ke, they have to adapt. So I think if Datuk Sri Vida tak nak belajar, she can hire someone to do the tech stuff. But what I'm trying to say is, business owners, people who own businesses, they have to transition to digitalization. That means from doing big billboards, you have to advertise through YouTube, Google Ads and all that stuff.
So yeah, the point I said just now was pandemic, it accelerated automation and digitalization. So I tak kisahlah you siapa pun, you kena start belajar pasal YouTube, all that stuff. So that's why I was like, oh, I feel like memang this pandemic. And then there were reports by EY, so Ernst & Young, they said that memang COVID-19 will accelerate. So yeah, and then number 2 is future proof. So it's a very hot career path right now. The demand is very high, and it's inshallah relevant in the next 20 years, because we hear a lot of people saying that, oh, robots will take over and all that stuff, AI and all that stuff. So yes, I believe that will come through, because in the end robots, macam tengoklah sekarang, people are prone to sakit. So you bayangkan, like, okay, pandemik jadi, orang still kena makan dekat rumah kan. You bayangkan kalau orang penternak ayam tu sakit COVID, siapa nak bagi kita ayam kan? So I feel like essential services like ayam, makanan, sayur, it will be automated, and I feel, because whatever happens, we cannot compromise our food source. So yes, I feel like, and then yeah, I feel like it's future proof lah, inshallah. And it's also number 3 is actually the biggest. It's the biggest reason right now, but it wasn't why I started. But I learned about this reason while I was working and in the course lah. So there's endless room for growth, as your potential is only determined by how much work you put in side projects. So I'm a data engineer. There's a lot of like coding. Memang coding tak lah susah sangat. I mean, whatever you do, if you do it every day, tak lah every day. Macam like me kan, I'm a chemical engineer. But then why? Because I spent 4 years of my life studying the degree. So I'm quite sure if I work as a data engineer, the next 4 years I'll be good lah, insyaAllah. That's the mindset. I'm not talented ke apa, I tak ada genius. I biasa je tau, serious. But I feel like I have to really take care of what I spend my time with and when I work, because I have to make sure, because time is very precious. Like now I'm 25, soon I'm going to be 27, 30. So what do I want to spend my time doing every day 9 to 5? Do I want to plan project management, or do I want to code? So I take very big emphasis in that lah, because like the saying goes, practice makes perfect. So I tak adalah pandai sangat coding semua, but insyaAllah as I do it every day, insyaAllah I'll be the person that I'm looking forward to lah, which is like, you know, that kalau korang tengok macam movie kan, all those hacker, insyaAllah. Okay, right. So next slide, that's all from me. I think next idea. The previous slide. Okay. Previous lagi satu. Okay, Arif, kita kekalkan slide ni untuk kita bincangkan like the overall tu lah. On. Okay, so kan, okay, why engineering as a career path? Okay, so kita sebenarnya bila you nak pilih satu career tu kan, you kena study betul-betul. You kena tanya diri you lah, betul tak Arif? Kena sentiasa tanya, dia sebenarnya bila kita along kita punya life ni kan, kita sebenarnya kita kena kenal diri kita tau. Betul. Adakah kita mampu? Sebab kan, okay, bila you bekerja, kalau boleh, it is about passion tau. Okay, sometimes ada orang dia boleh pasal calculation, easy je bagi dia. Okay, cuba kita tengok in the bigger picture tau. Kita tengok ada orang ni pandai coding, ada orang ni pandai bercakap je, ada orang ni pandai bagi presentation kan. That's a reason tau kat situ. Pernah terfikir tak kenapa ada benda tu? So dari situ you tanya diri you, adakah betul yang I kat path ni? Tanya. Sebab kita waktu muda-muda kan selalu orang tak deep think, tak fikir panjang-panjang, deep thinking semua kan. Tak spend time a lot to their self. Okay. So you spend time dekat diri you, tanya. Sebab you guys masih muda lagi tau. Sebab in reality punya di tempat kerja, dia ada satu time tu, benda ni terjadi dekat diri saya. Ada satu time tu ada satu company ni lah, dia memang environment dia toxic. Okay, toxic, banyak benda tipu-tipu semua ada. Itu memang reality dia. Okay, but it turns out tiba-tiba one day tengah jalan kan, lepas tu terfikir tau, apa yang buatkan kita strong dekat dalam
tempat ni lagi kan. Tu bila kita tanya diri kita, tanya, it's about the passion tu tau. Sebab you nak learn apa engineering ni, beautiful tak? So dia sebenarnya you kena find you punya passion tu kat mana. Okay. So kalau you terror calculation semua, cuba senaraikan apa benda yang boleh you masuk Okay. Okay, so Arif ada apa nak tambah? Sekejap, aku ada point tau tapi dia belum nak kick tu. Oh, dia belum nak masuk. Dia nak kick. I think kalau kau nak yeah, celah. betul lah. I agree. That's a very good point. Betul lah, memang. See, that's the thing though. What ID said is very, very true. Sebab kita tahu kita punya impression is degree ni baca buku je. Betul. Tapi it's actually a lot of More than understanding yourself, which is very true. Yeah. Betul. It's more than It's that. very true. Understanding what your limits are and what you can do, what you cannot. Limits tau. You kena imagine jauh tau. Sebab ni you punya satu decision kat present ni dia akan branch tau. Kalau kita tengok Marvel kan, yang present tu akan branch out. Betul tak Rif? Which is in reality pun macam tu lah. Apa you punya decision sekarang ni dia akan terbuka benda lain tau. Okay, so apa nak cakap dia? Yeah. So it's like you kena fikirlah betul-betul life macam mana yang you nak. You nak life yang sebab dalam engineering ni akan ada banyak tau. Okay, you akan ada project management, you akan ada start dengan benda-benda macam-macam division tau. Ada design, ada fabrication, ada procurement, ada QA QC, banyak branch. Okay, so you plan mana you nak. Tak, you just plan je. Plan kan. Tapi tak payah plan 100% tepat. Dia just kita ada orang tanya kita tahu at least. Sebab kita kena masukkan juga 50% go with the flow. Faham tak? Okay, sebab bila kita plan kadang-kadang dia tak jadi tau. Tu kena faham. Okay, like myself and Arif Roslan. Okay, in this year je kita orang dah graduate kan. Okay. So tahun ni kita orang graduate. Kita orang tahun lepas lah, bulan 12 macam tu. So awal tahun ni yang kita bekerja. Percaya tak? Saya dengan Arif tahun ni je dah masuk. Saya dah 3 company. Arif berapa company? Aku 1, 2. 2 kan? 2 lah, 2. Nampak tak? 3 dengan 2. So kat sini you plan awal-awal kan? Tak tipu lah. Kita 2 nak masuk ExxonMobil, Siemens, GE. Kan? You daripada kecil, you nak jadi kat ExxonMobil. ExxonMobil, Shell, orang sebut Petronas je suka kan. But it turns out tahun ni COVID. Tutup. Semua application tutup. Even orang yang Petronas pun gaji dia tolak 40%. Siapa yang kekal. Okay. So okay Arif, ada apa nak cakap? Okay, one thing to add, betul, just to add on to ID punya plan, I think the importance is to adapt lah. Jujur lah, like korang nampak korang nampak macam kita glamour lah, Arif data engineer, ID power generation damn. Tapi korang tak tahu kita dah hadapi macam-macam. Macam-macam. And then I like ID, one thing that I like is he's very honest and dia macam very open lah. He said dia pernah masuk environment toxic and all that stuff. So and I was with him lah, like this whole journey, like he'll tell me masa kerja semua. Thanks, Alhamdulillah I tak ada lagi. Alhamdulillah so far okay, but then like at least if in the future I hadapi benda toxic ke apa, I have ID punya experience to help me. Tapi jujur, I will always consider, like if I had to choose duit, environment, all that stuff, I would always sacrifice money for environment, jujur. Because environment ni penting tau. Environment akan menentukan you suka tak kerja, suka tak bangun pagi, you suka tak, yalah, sebab kalau
I would rather macam take 1,000 pay cut ke, I tak kisah tu. Sebab duit boleh cari. Tapi stres tu. Oi. Kan? Cuba bayangkan, kita pergi kerja, okay, ada dua situasi tau, A dengan B. Kalau A ni, duit kita 10,000 lah. Tapi bos kita abusive, tengking, dia tak appreciate. Nak bangun pagi pun, kan, rasa sedih tau. Dia tak rasa bahagia tu. Masuk kena marah. Apa tak siap, apa tak. Padahal you buat okey je. Tapi gaji 10,000. Ke 5,000 tapi like Aman enjoy. lah, aman. Aman rasa ringan tau. Dengar you punya voice walaupun you orang muda kan. So alhamdulillah semua ni berlaku dekat this current company tau. Dia bagi kita peluang. Adalah dia punya politik. Setiap tempat mesti ada politik dia. So macam so apa nak cakap kan? Kalau you dapat nampak in a bigger picture kan, you akan nampak it's about adaptation tu lah. Bila life kick you, apa you nak buat? Okay. So, kalau nampak daripada situ, apa nak buat tu, tapi dalam tu ada lagi satu cabang tau, which is passion tu. Passion tu drive tau sebenarnya. Macam Arif kan, dia nak ni, nak tu kan. Dia drive tau, benda tu dia drive. Motivational. Sebab korang kena faham, I'm not macam nak cakap lah, I'm not talented tau. Like I have friends yang memang pandai, cepat tangkap. I'm the product of what I do. Like if I'm good at something, it's because I've been doing it for years and stuff like that. So I masuk data engineering because sebab I pandai. I have so many friends that I feel very intimidated, macam macam gabra, aku tak pandai, tak talented. Takut lah kan nak masuk. Tapi I masuk because I know I'm willing, I'm very curious and I'm willing to work hard to become good. So I agree what ID said, memang betul lah. Like you need to have that. You don't have to be good, tapi you kena ada that passion. Very important. Passion. Like I don't mind spending weekends, doing side projects because memang I want to be good one day. Macam ID, he's very passionate in what he does. Our generation, like when you are passionate, work doesn't feel like work, like work feels like play in the end. Ada satu ni tau. Okay, my first job was at Alam Flora tau. Siapa tahu Alam Flora? Yang orang cakap buang sampah semua tu kan. So tak apalah orang nak cakap apa kan. Tapi it's like my job was as an executive planning tau. So macam sebenarnya kalau you guys nampak lah kan, semua ni journey tau. Dia like a journey. Okay? Dia a journey. Okay, at first kan, I was really excited lah. Dapat job. Graduate je dapat job. Kan? Okay, excited lah as an engineer, semangat kan. Tapi bila sampai, okay, dia punya engineering staff tu macam SPM punya level lah. Okay, kita dah terbiasa dengan Australian punya sistem yang tu semua kan. Dia macam dia punya stress tu tak memuaskan my brain tau. Akan ada satu tahap you guys akan lalu ni. Dia macam tak puas tau brain. Dia rasa macam, nampak tak? Semua ni berlaku sebab passion tau. Bila passion kita mesti fikir pasal growth. Okay. So dekat, I was thinking at that time, aku pun ada cakap kat kau yang Riven, yang rasa macam tak grow tau. Dia rasa macam kita stuck dekat situ je. Kita tengok, aku nak grow as a mechanical engineer, aku nak ada IR, aku nak ni, takkan buat ni je kan. So kita usaha lagi cari mana tempat ni kita. Macam tu. So so apa-apa yang korang akan dapat kerja kan. Contohlah let's say seorang ni Petronas, tapi you dapat company yang consultant kecil je ke apa kan. You guys jangan, selalunya orang akan macam dia Petronas, makcik-makcik kita kan dekat kampung kan. Anak dia Petronas tau, bagus. Tapi people never know your story, your full story. Dia tak tahu you ada kabel ke apa kan. Dia tak tahu. So, you kena proud lah dengan apa yang you tengah lalui sekarang ni.
Betul, I agree. Kecil ke besar ke, it's your journey. Ada dalam journey tu ada maksud dia. Ada benda-benda yang Allah nak beritahu tau. Cuma you boleh solve ke tak solve. You lambat, you jauh lah. Arif kan? Ya, I nak Arif. tambah. Dia proud dengan data engineer dia. Siapa je batch kita yang data engineer? Dia seorang je. Tapi dia punya semangat tu bila dia selalu nak kat LinkedIn, dia cerita pasal data engineer, Python dia kat Insta story semua kan. Dia buat diri dia punya tau. Dia tak kisah seorang pun. So orang akan tertarik tau. Ish, Muhammad ni nak buat ke Python kan. Okay. What ID said tadi funny because I had to go through it. So on the day I got my data engineering punya offer, I got the same. So it's funny lah, masuk agama sikit lah sebab ID. On the 1st of Ramadan, first day of Ramadan, I got 2 calls. One is for my number 1 option, which was data engineering. So I applied for data analyst sebab I rasa macam humble lah kan, macam I ni siapa je chemical engineer nak masuk data. So I try yang paling basic lah, which is data analyst. Alhamdulillah dia orang tengok I punya background sebab I ada macam previous experience. Dia cakap you qualified into data engineering, which is a step above. I happy lah. I dekat OU masa tu, I macam orang tengok macam mahal Muhammad ni. Happy sebab I wanted it to, like if you know me, I'm a very career, tak lah very career, but I take career very macam, it's important to me lah. It's very important to me. So and on the same day, I got a call from Petronas. Bayang kan? I got a call from Petronas. I tak tension. I jujur tak tension because I knew what I wanted already. I would always sacrifice glamour for what I want. Sebab and one thing and one advice also that I give myself, always choose job scope than glamour of brand. Sebab like I was very like, if you notice, like I was only talking about data engineer. I tak cakap I want to work for a company like Exxon or whatever. Because I feel like if you focus on being a very good and competent person in your field, nanti lama-lama you will get to those big names, Exxon or whatever. But don't be scared of starting small and all that stuff. Serious, don't be scared. So macam, but then yeah, my worry masa tu was actually my family. Sebab my mom, I know my mom will always support me. My dad also. But I was scared of my big family, my nenek semua. Because dia orang tanya, how are you? Chemical engineering semua. I tension lah kan. Bayangkan I kena beritahu diorang I reject Petronas. Oh my god, I tension lah. Macam alamak, macam mana nak beritahu kan. Because I knew, because then Petronas tu cakap, we need you ASAP. Like they called me on Friday, they wanted me to start on Monday. But I already knew my answer. I was going to say no. Then tapi to break it down to my family lah, I macam alamak macam mana ni kan. I takut because Petronas is a big name and I know they'll be proud if I accepted it. I know. But then surprisingly, nampak tak macam mana Arif dia be true to diri dia sendiri. Itu sebenarnya powerful tau. Powerful. Sebab you akan rasa enjoy tau. Cuba you bayangkan, you pergi Petronas, you tak suka pun Petronas. Tapi sebabkan you buat untuk orang lain. Kan? Like, what? This is my life. Kan? Okay Arif, sambung balik sorry. That's the good thing tak about this talk. And very good that ID tekankan. A lot of the strengths is not from books tau. Tengok macam ID cakap tadi. You kena be true to yourself. Make sure that you find your own happiness, all that stuff, not other people. Yeah. They don't teach you this in school. They don't teach you this in books. Benda-benda macam ni memang you kena, either you ada kawan yang suka fikir benda macam ni. Sebab I'm very grateful lah. All my friends fikir macam ni. Memang jenis yang mata, filosofi semua. So senang lah nak borak-borak. So yeah, memang stuff like this, you kena be strong lah. So but then the surprising thing was when I told them I rejected Petronas and I'm going for data engineering, they were okay. Because Alhamdulillah they knew, data that's good. They were like, that's the future. Alhamdulillah lah. Kalau orang tak tahu, I takut orang tu. Tapi Alhamdulillah they knew that data was good also. So they supported my thing. So I was like, okay. So yeah, you have to be strong lah. Memang, even I went through that. Memang serious. It was actually, I takut lah nak cakap macam mana. Tapi, but I knew lah from the moment I got 2 calls, I knew which one I wanted to accept already. It was very clear. But that is because I memang tolak tepi all the noise.
So one thing that you guys good skill to have is the ability to focus and push away noise. I think that's very important. Like people will doubt you semua kan dia kan. Betul. People will, even orang yang you rapat ke apa kan, kawan-kawan sekeliling ke, dia akan like, you know, somehow bagi pressure sikit ke kan, like maybe compare you ke apa kan. But if you look at it, it is life. It is life. You yang pilih. You yang design your future tau. Okay? I mean, and then like it's not their fault juga lah, in my opinion, because like they don't know you. Yes. Like I don't expect anyone to know me because the number one expert on me is me. Macam like let's say you ada problem dengan kucing, you tak pergi kat bomba kan, you pergi kat cat specialist. Kalau rumah you terbakar, you tak pergi vet, you pergi kat bomba kan. So the key is you whenever you have a problem, you have to go to the person who's an expert. So who is the expert in knowing your feelings? You. Tapi that's the thing lah. One thing that I perasan like some people lah, like they don't know themselves. And I think I mean it's good if you notice, but then you have to work on it lah, because it's very important. I think it's very, very important. It will affect your peace. Yes, betul. You kena tahu apa yang you tak suka. You tak suka, you punya weakness pun, you kena berdepan tau. Sebenarnya bila this sebenarnya is about a person. You sendiri. You. Okay? You dapat master diri you. Ni you nak kenal orang lain dulu, bla 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 kan. Tapi you tak kenal pun diri you macam mana. So you must love yourself. Now, so you tanya diri you kan, sebelum tidur kan, apa yang aku tak suka macam tu. Tanya diri. Apa you punya weakness? Sebab saya ingat lagi dulu sebelum saya tahu benda-benda saya deep thinking semua ni kan. Kita selalu distracted kan Arif kan. Kita macam kita rasa kita tahu diri kita tapi macam tak tahu, tapi tahu macam tu. So the thing is right now you buatlah personality test ke kan. So it's like you boleh tahu you punya weakness apa sebenar. So you akan respect diri you tau. Contohlah kita kat universiti kan, ada kawan yang tak hormat kita. Lepas tu kita pula jenis yang apa orang panggil tadi? Alah yang pleaser people pleaser. People pleaser. People pleaser kan. Orang kita kat universiti muda-muda kan. Even sekarang pun ada, dah tua-tua pun ada macam tu kan. So pleaser. So pleaser. People's pleaser. So it's like kita nak ikut dia je. Kenapa kita tak ikut? Yelah maksudnya ni dari segi kawan-kawan lah kan. Like you tak suka benda tu. Tapi orang layan you macam tu. Tapi you biar je. You nak orang respect you tapi you tak respect kat diri you. Macam mana tu? Kan? So you buat dulu benda kat diri you. So barulah benda tu dia akan project kau dekat orang lain. Yang you ada stand. Cakap, I tak suka lah macam ni. Nampak ada power tau. Sampai bila kan kita nak jadi pleaser ni. Okay. Marah pula. Okay Arif. I think kita boleh ni kot like the slide. Next slide lah. The slide. I think after this kau punya pula kot. What expectations? Okay. What are your expectation? Okay, boleh letak kat chat ni. Apa expectation korang bila sebenarnya jadi engineer ni? Apa dapat kereta terus ke? Macam ni. Apa tu? Oi, itu penting tu, serius. Kita masuk sikit kan. Kita akan bagi reality punya. Beli kereta, betul. Betul. Saya nak ada Myvi lah awal-awal ni. Kalau boleh saya ada Honda City. Honda City tu kita petang saya kalau boleh. Cakap je. Nanti kita bagi macam mana solution dia, apa sebenarnya kan, apa plan dia macam tu. Tulis je dekat chat dekat chat. Betul. Weh ni best juga. Boleh masuk pasal kereta. Sebab saya strict sikit kat kereta. Cuba Arif cerita sikit pasal apa ekspektasi. Kalau saya first my god, BMW. Kita orang ada seorang kawan yang macam ni. Ni. Live ni live. Okay, ada tak kat sini orang?
Tak adalah dia. Tak, ada seorang ni kan. Okay, dia boleh USN engineer. Dia okay, kita tengok bigger picture lah Kita tengok reality macam-macam. Oh my god. Okay. Dia boleh nak jadi engineer, nak terus ada BMW. Boleh. Tapi make sure you jadi maybe ayah you punya syarikat ke, faham tak? Terus jadi CEO ke. Kan? Macam tu boleh. Sebab cuba kita tengoklah kan. Malaysia sekarang ni, orang-orang Malaysia ni dia suka menunjuk tau. Dia punya kejayaan Itu through dia. status, through kereta, through iPhone kan. Itu dia. Through apalah macam bag ke kan. Tapi sebenarnya kalau nak tahulah, diorang tak mampu pun. Okay, ini bukan cerita sembang, ini cerita betul. Ini based on financial advisor yang ada kat YouTube merata-merata ni. Diorang tak mampu pun. Diorang tak mampu tapi buat mampu. Itu Malaysia punya kepakaran. Orang-orang Malaysia kan. Kepakaran ni. Tapi kan, cuba bayangkan kan. Sebab saya pernah try imagine orang lain lah kan. Okay. Dia macam, dia nak beli kereta yang besar terus. Tapi gaji dia tak mampu sebenarnya untuk nak support. Kan? Takkan kita habis-habis bulan kan, kita fikir untuk bayar kereta je. Kita tak boleh nak belanja mak ayah kita, kawan-kawan kita, Betul. makan Maggi je. Takkan sebab nak tunjuk orang, better kita yang rasa kita best tau. Dapat belanja mak ayah, dapat belanja girlfriend ke boyfriend ke ada kan. Dapat belanja kawan-kawan. Tahu itu macam lagi best. Tak, sekarang ni maybe korang tak nampak tau. Korang rasa macam, oh kereta lah best. Boleh pasang lagu kat Spotify semua kan. Apa kan. Boleh bawa member pergi piknik. Tapi sebab kita masih muda tau, kita tak nampak. Bila dah masuk kerja, dibayangkan kan. Okay, kita ingat ada Myvi boleh pergi piknik, bawa pergi Cameron Highland, ulang-alik, naik kereta BMW kan. Tapi sebab tu waktu tu korang, you guys fikirkan, oh kerja aku harmoni, happy, bos aku baik. Kan? Tapi bila dah sampai kat umur tu, tiba bos yang bagi stres ni. End up, you guys guna duit tu beli McDonald je. McDonald, KFC, faham tak? So be realistic lah guys tu. Kan? Tapi boleh je beli BMW kalau you memang ayah you. Kita pun ada kawan yang jenis ayah dia dah memang nak buka bisnes tau. Bagi dia duit 500,000, okay buka buat apa kau nak buat solar ke apa kau buat. Tu ikut lah. Tapi kalau macam saya dengan Arif, kita hanya orang biasa kan. So kita buat macam kita plan ikut reality kita lah. Okay, Arif nak sama apa? I think it's important to macam mana? Okay, cause macam cakap, I am very grateful for my parents punya upbringing lah. So especially my mum sebab okay, I keluar dapat lesen je. My first car was a 20-year-old Proton Wira tau. Bayangkan I bawa Proton Wira yang Betul. warna grey 20 Wira tahun. 1990-an. Wira Polis Evo. Polis Evo. So memang you bayangkan, memang dulu I jujur bila I pergi keluar semua memang rasa malu semua. It took a few years jugalah tapi it actually built my character tau, serious. So and I'm very grateful that my parents tak spoiled me, you know, keluar dapat BMW ke apa. I'm not saying that semua orang yang parents bagi BMW, yelah nak buat macam mana, kadang parents kaya, kereta yang ada just BMW, so kena drive BMW, nak buat macam mana. I have a friend macam tu, tapi he's still humble. It goes back to parents upbringing. Tapi like my case, I had the Wira semua. Only now I have a Myvi, tu pun alhamdulillah lah. It built my character. So like basically what me and ID are trying to say is yang penting ada duit, jangan tunjuk ada duit tapi tak ada duit. And like me, how I gauge lah, I would say you should only spend 10% of your salary on kereta punya installment. So by right, I cannot afford a Myvi because my salary is not 10%. I mean 10% of my salary is not my Myvi punya down payment. Tapi alhamdulillah, Myvi tu my mum bayar banyak lah. So I relate. And then
my video under my mom name. So I relax. Macam ID lain. ID my bawah nama dia. Tapi bagus lah. ID punya karakter lagi bagus lah. So it's not about who wins, who lose. Like sekarang ni ID punya money punya planning is way better than me lah. Because he's going through this. And then dia ada, apa nak kata, he has credit score. He has a history with the bank. So nanti dia nak apply beli rumah senang. So macam stuff like this, insyaAllah ni kita ajar kot dia pasal credit score kan. Macam kita pandai sangat. Betul. Sekejap. Dia dekat apa chat ni kan. Apa ni, by Irham Shah 17, he said that engineer careers are high in popularity. Betul. My expectation is you have to be different in order to stand out amongst the many people. Betul. Memang you kena stand out tau. Okay, kita sebab tu kita be in reality kan. Is that? Okay, kawan kita orang yang kat Exxon Mobil ada 2-3 orang. Dekat Sapura ada beberapa orang kan. Tapi like diorang pun tak boleh nak afford afford like a Mustang ke BMW something like that. Sebab sekarang ni saya faham bila waktu kita kat universiti kan, saya pun nak ada Mustang kan. Mustang semua. Tapi bila you dah in reality tau, you dah masuk kerja, bayangkan kita seorang budak baru nak masuk kerja kan. Okay, akan ada banyak benda tau tanpa you realise tau. You kena bagi duit kat parents kan. Bagi duit kat parents tu dah sikit. Okay, you nak buat apa? Contoh insurance lagi, benda-benda tu. Bitcoin ke apa semua kan. It turns out that nanti you akan fikir it is more than that lah. Macam ada banyak benda kecil-kecil yang you nak tu. Okay. Boleh tak? Bukan nak cakap tak boleh. Boleh. But in reality-nya, sebab bukan nak cakap apalah kan. Kita tengok macam Arif, myself kan. Okay, Arif. Okay, ni bukan nak cakap apa waktu my second company interview, dia tak pernah minta my results pun kat universiti. Dia tak minta pun result apa. Tak cakap apa, awak first class ke ni ke, tak ada. Disebabkan kat interview tu kita tunjukkan tau. Dia tak tanya, tak pernah minta pun. Dia multinational company tau. Okay, ada kat Arab, ada kat India, ada kat Japan. Even dia punya minyak tu, tak, Mr. Donut. Minyak Mr. Donut tu, kita orang yang buat. Okay, so okay, itu dah menunjukkan kita jadi lain daripada lain tau. Okay, Arif pun dah kat Japan, dah pergi ni. Saya pun intern dekat Australia. Okay, dah nak cakap yang kita dah jadi yang lain daripada lain lah kan. Siapa je nak intern dekat Australia Monash? Tahu tak, nak masuk Monash pun susah. Untuk department tu, number top 2 in the world. Department tu tahu tak IVF ke apa tak, yang ada something about perempuan punya sakit. Diorang jumpa cure dekat Monash tu tau. Department tu. Okay, tempat aku kerja tu, tempat saya kerja tu, itulah di mana dia jumpa solution, Nobel punya prize tau benda tu. Kita dah jadi dah jadi lain daripada lain dah. But reality still hit us macam tu. Betul. Yang penting sekarang ni you tahu yang you lain daripada lain. Dah, tu je. Dunia akan bagi you tanpa you, you expect nak exam kan. Tapi dia tutup tahun ni. Macam mana nak apply? Macam mana nak apply? Exam ambil aku susah kan. So you just tahu diri you dah lain daripada lain dah. Okay, tabik kan. Maksudnya you teruskan lah kan. But reality ni kita tak boleh main-main. Allah dah plankan untuk kita semua kan. Maybe for the first 5 years you duduk kat company kecil je. Tapi after 5 years you jadi orang besar terus. For example my father dia dulu TNB tau. Engineer untuk TNB, power plant. Okay. So waktu tu macam itulah kan. Lepas tu after beberapa tahun dia terus masuk Shell. Faham tak? Dia tak expect pun masuk Shell.
Lepas tu after that patronize. Dia tak expect. Dia pun tak tahu. Like you just jadi diri you yang terbaik lah. You study betul-betul, dapat ni, salam mak ayah. Okay. Jadi semua orang buat. And then nak tambah, I think it's important, janganlah rasa macam I takut nanti with this mindset, engineer high popular, you have to be different. Like I'm scared some people will feel, saya ni I'm not qualified. I think it's about, yes, you have to be, you kena tanya diri lah, like you boleh telan tak? That's one question. Sebab I have friends, memang ada friends yang drop, which is I betul. feel like Kita orang tengok kawan kita orang tau. Dia A levels dia punya maths top in the world A levels. Top in the world. Freaking top in the world. top in the world tau. A level top in the world. Bukan top in RMIT, Malaysia. in UTM ke apa, not. Kan? Tahu apa jadi ada? Dia tukar course lain. Padahal dia terror maths. Tukar mathematics. Okay. Tapi kalau orang yang macam makcik-makcik tu kat luar sana semua kan, dia akan fikir, wah apalah dah pergi ni tukar pula ni, tak ambil engineer. Kan Malaysia kan engineer bla bla bla. The thing is, nampak tak betapa strongnya dia punya personality tu, dia boleh tu. Biar orang nak judge kita as a food technologies ke apa ke kan. Biar. Yang penting you tahu apa yang you nak buat. Okay. Kan Rifan, kawan kita tu kan. Betul ke? Ada kawan kita orang lagi. Okay, ada kawan kita orang lagi satu. Macam mana nak cakap dia pandai kat semua bidang. Memang like dia tu macam kat college kita orang. Okay, college kita orang ni like MRSM tertua di Malaysia tau. Okay, tapi dia dah jadi college Mara Seremban. Kita buat IB, A-level semua kat situ. Okay, so ada seorang senior kita orang ni, dia memang like pandai semua benda lah. Pandai semua benda. Tapi bila dia dekat luar negara, dia jadi macam depressed, dia macam tak jumpa diri dia. So itu pun salah satu ujian. Nampak tak? Kita ingatkan kita power, tapi kita tak tahu apa kat depan kita. So reality itulah. Hari-hari semua. I think it's important to yes, nak tunjuk bagus, macam nak cakap. Okay, nanti korang kena faham tau, employers, diorang amatlah tekankan dia tengok karakter. Dia tak nak orang yang one man show. Betul. That's one thing that's very surprising. Serious, like a lot of employers, they can judge tau from their interview, from personality test. Then I tengok awak ni boleh work in a team tak? Yes, it's important to show that you're good, but it's important to work in a team as well. And try to be humble lah. Like what they want to find is actually orang yang tak adalah boleh belajar. I tak nak cakap the B word lah, tapi dia nak cari orang yang boleh belajar, yang akan rajin untuk belajar. Because nanti I tak kisahlah you fall flat ke 3.8 ke apa. When you go to work, you go back to zero. Yes, betul. You have to relearn everything. You So punya memang, nama as presiden semua hilang. Betul dia, that's one dia. Semua hilang. So itulah dia like, and then they see all your background and vice president semua. It's just to see lah you boleh work in an organisation ke tak, stuff like that. And diorang tak nak orang yang macam terperap kat bilik je berstudy, because now people are looking for people with leadership qualities and all that stuff, because we have a lot of smart people, but we don't have enough smart people who can express themselves in the right way, you know. Macam they have the ability to talk and all that stuff. So yeah, so don't limit yourself to like just studying and all that stuff. You don't have to be a genius macam Elon Musk, tak payah pun nak jadi engineer, relax. You can be a 3-pointer, jadi engineer boleh juga. I have a friend 2 point something boleh juga, because
You have to understand your studies only dictates. It just shows how much you are able to memorize. And then you kena faham satu benda tau. Exam ni, I ada kawan yang pandai tapi masa exam dia just sebab dia nervous semua tau. So dia tak perform. Doesn't mean he's not smart. Yeah, so macam I think it's important to like not let your grades affect you so much lah. Study memang study. Do your responsibility as a student sebab parents semua dah amanahkan bagi duit semua all that stuff. Tapi don't let it dictate lah. Do your best, that's it. And then once you learn, nanti tak ada exam lah. It's basically for buku. When you start working nanti dah tak ada exam. It's basically just you refer Google, tanya senior. There's a lot of people stuff jugalah. So yeah, I mean don't stress yourself too much. Don't feel like engineering is only for certain people. I mean if yang penting minat. Wait, D, ada satu soalan from Mira. Interesting. Brief about salary engineer. I have an answer for that actually. Okay, aku start dulu lah. You start dulu. Okay, from my experience, this is what I think lah, but you have to ask a lot of other engineers. So I started my first job after I graduated was actually, it was a contract job. It's like an internship lah. It was an oil and gas firm. So it was the oil and gas consulting. And why I accepted is because dua benda lah. Number one, oil and gas. Memang oil and gas gah. I pun termakan juga agama. Tapi and then diorang punya client semua is Exxon, Shell. Serious. But I masuk tu, they were doing something with Shell. I was like, damn. So yeah, they were doing consulting, all that stuff. So number one, I chose because of it's oil and gas lah. So nanti kalau nak jump masuk Exxon, mesti nak kan. It's called transferable experience. Number two, the job scope. So they wanted me to develop a graphical user interface, GUI. So UI ni example macam Twitter lah kan. The design of the home screen semua, that's UI. But they wanted me to design for their software because they were making a software and they want me to make the UI. So I was attracted by that because I kan nak masuk coding, nak masuk data semua kan. I felt like this job was a necessary stepping stone for it. So yeah, so one thing I learned also after borak-borak dengan engineer semua is your salary is different based on which industry you're in. You can be an engineer, but there's engineers in food and beverage, there's engineers in fabrication, there's engineers in oil and gas, and lain tau dia punya gaji. And I have to say lah, I'm not sure now, but then memang the common conception dulu memang engineer oil and gas banyak duit lah. Like engineer oil and gas, fresh grad boleh 4,000. Kalau engineer dekat industri lain, maybe tak sampai. So wise tip is to, I mean, kalau boleh masuk oil and gas, masuk lah. Tapi tak kisahlah Exxon ni tak. Tapi tengok kan. Okay, memang oil and gas paling atas tau. Oil and gas, lepas tu minyak kelapa sawit, macam tu lah. Tapi akan ada company seperti Nestle kan. Kita kena study ke company tu. Kita tengok Nestle. Tahu gaji awal dia berapa? Like dia bukannya oil and gas. Dia buat Nestle lah kan, food products. Dia punya awal je dah berapa dia? 5,000 kan? 5,000 kan? Aku tak ingat tapi I know what your point is lah. So I tak tengok Nestle kan, dia buat 4,000, 5,000 first. Tapi tak along the years dia grow sikit je. Sikit. Sebab apa dia buat ni? Cuba kalau kita tengok balik kan. Okay, contoh Nestle bagi 2,000. Macam ni dia nak dapatkan kan tau orang-orang tu. So dia attractkan orang bagi first besar. Talent. Tapi sebenarnya grow first, second year, third year sikit je. End up orang yang awal-awal tu kecil, dia punya along the years tu naik tinggi tau. Okay, salah satu kan benda ni lah. Okay, macam expectation untuk gaji tinggi ni kan. Baik Nabila Amira kan. Okay. Satu benda yang engineer tak perasan lah. Dia selalu tak terfikir benda ni. Dia ingat awal-awal tu terus dapat gaji besar tu. Okay. Dia terlupa yang sebenarnya awal-awal tu is just your base. Okay. Along the years tu, first, second year, third year semua, employee ke atau siapa, dia akan macam check tau. Muhammad ni terror lah design, Muhammad ni terror lah fabrication, Muhammad ni terror lah apa-apa lah, macam terror lah. Dari situlah gaji tu tinggi.
Faham tak? Orang ingat kita, nampak? Itu adalah growth plan tau. As an engineer ni. Growth plan. Sebab tak tahu lah, ramai orang kat luar sana macam, aku dapat 1,008 je, 1,009 je kan. Tapi dia tak nampak. After 1 year, 2nd year, dia terus jump. Tapi yang penting, you kena tunjukkan yang you pandai lah. Pandai macam, you perform lah terror. Pandai manage orang. Sebab as an engineer, awal-awal je you dah ada orang bawah tau. My second job, bawah saya ada 11 orang. Tengok 11 orang. Orang akan ingat, budak-budak muda macam tu kan. Boleh lepak kat kopi, mamak macam tu kan. Tak. Umur-umur staff, you guys punya staff nanti, umur ayah-ayah kita. Bayangkan, ayah kita, dia staff kita. Dia akan dengar cakap kita. Bang nak buat apa lah? Dia akan dengar. Lepas tu baru tu. Tapi my staff ada daripada mana Myanmar ke macam tu lah. So nampak tak? Sebab tu lah. Dia macam life ni dia akan unexpected tau. Like you ingatkan English full. Tapi pakcik-pakcik yang kerja dengan saya tu, dia mana terror English. Tapi requirement nak English. So takkan nak cakap English kat dia kan. So kita tengok, cakap elok. Bang, boleh, sebab kita budak baru kan. Kita kena macam humble tau. Kita kena respect dulu. Selalunya engineer ni gagak ni, kata-kata ayah saya. Engineer ni selalu bila dia masuk je, dia dah sombong. Bukan sombong tu, bukan sombong. Dia action. Dia rasa dia engineer. Aku engineer, kau siapa? Macam tu. Salah. Kita kena hormat. Kita masuk, tanya, duduk sebelah dia. Kalau dia tengah duduk kat kursi, kita cangkung kat bawah. Dia tanya ilmu. Betul. Ini ilmu-ilmu. Ni tip saya lah. Orang kata. Humble loh, serius. Humble. I agree lah. Sebab saya dekat office pun, geng-geng saya orang tua je. Keluar makan tu orang tua. Diorang, sebab kalau orang-orang tua ni dia rasa you tak respect dia, kurang ajar kan. Macam kita anak-anak kadang-kadang kayak cerita apa lah kan. Dia tak suka tau. Mamat ni action gila, baru 2 bulan, seminggu kan. Dah action, tak nak tengok muka macam tu. Bukan, maksudnya macam action lah. You must be humble, okay. Dapatkan ilmu tu. So dari situ orang akan cakap, Arif ni boleh lah buat data ni. Macam kita tak perlukan lead ni pun. Kita suruh dia je lead, nampak? Dia pun takut Arif akan keluar. Bila dia takut Arif akan keluar, dia tak duit tu lah Arif. Dia pun fikir mesti dia nak get zone mobil kan. Dia tak 5,000 Arif, okay tak? Sebab dia tahu value you tau. Macam mak saya selalu cakap lah. It's about your value dekat company tu. Betul. Kalau orang dengar cakap you, orang ini kan. Orang suka kan. Dia akan bagilah. Nak 6,000 pun boleh. Second year. Sebab kat company saya sekarang ni, Dynac ni kan. Kan nak cakap apalah. Yang buat ni 2 orang je. Kan? Dia nak buat genset tau. Genset ni, kita ada all platform kan. Dia punya power tu datang dari mana? Takkan daripada kabel rumah kita kan. Dia kena buat sendiri. So dia nak buat sendiri, dia punya power tu. Kita lah yang buat. Okay. So bayangkan kan, kalau kita jenis fikir gaji sikit, tak nak lah buat ni, tak nak lah buat tu. Kita memang tak ke mana lah. Tapi contoh kalau kita fikir yang kita dapatkan semua ilmu, even CEO, owner, lead pun tak tahu macam mana nak buat cutting plan ni. Apa nak masuk? Orang ingat genset, okay masuk ni, masuk ni. Tak, dia ada step dia tau. Skit. You nak welding, you bukan main-main welding, ada certified punya. Bukan welding nak, contoh ada 8 point. Takkan you nak main-main welding ni kan. Kau sana, aku sini. Kau situ lah. Tak, dia ada ilmu dia. Dia kena point sini. Nampak saya dah betul rahsia lah. So, kalau korang pakai rahsia ni, korang ada ilmu tu lah. Dia point sini. Rehat 10 minit. Tak boleh sekarang. Nanti dia kembang naik atas. Nampak ilmu. Bila kita ada macam tu, yang kita kena pandai bercerita tau dekat bos kita. Kena pandai present ourselves tau. So bila kita pandai cakap macam tu,
Bayangkan kita ada employee yang macam tu. Bos, kita kena macam ni. Kita pun macam Muhammad ni kan, dia tahu macam-macam kan. Dia pun akan terfikir, aku nak kekalkan dia, so aku kena bagi dia ni untuk dia stay. Itulah game dia. Okay, seterusnya. Itulah game dia. Bodoh lah. Tak bagus. Okay, next slide. Next slide lah. Bagus Ya. dulu. Okay, ni kita dah dah. kita sikit-sikit lah. Compete or teamwork lah. Banyak lagi ni. Okay, compete or teamwork. Okay, sila tulis di chat. As an engineer, compete ke teamwork? Nak one man show ke? Macam mana? One man show ke rasa aku ni semua aku punya. Aku nak buat semua. Okay, kita tengok. Teamwork. Teamwork. Okay, teamwork to compete. Itu lain macam tu. Sekejap, ayat dia macam tengah analyse lah Teamwork to compete. Aku rasa dia nak beat team lain tu. Boleh lah, boleh. Tapi ni ada Boleh. experience nanti. Okay. Ada lagi tak? Beat rivals. Okay. Sekejap. Rasanya Irham ni seorang yang, apa orang kata? Ada perkataan tu. It's about thing lah. It's a team. Which is good lah. Dia kalau ada orang macam ni dekat team tu, dia akan buat orang lain gerun. Okay, sebenarnya kan dalam engineering kita kena ada teamwork. Janganlah jadi macam salah satu staff saya ni, dia tak teamwork. Dia walaupun orang tu dah 5 tahun experience ke kan, tapi dia tak teamwork, orang tak suka tau. Orang tak suka. Even kita orang ada satu discussion kan, pasal masalah nak selesaikan Sapura punya projek ni kan, dia tak bagi tau teamwork tu. And dia ada cakap lah, dia dah 5 tahun semua kan. Tapi bila you tak ada teamwork, it's like you are not an engineer. Even CEO semua cakap, you ni tak ada teamwork ada satu team ni kan, tak ada pun bagi kata-kata semangat dekat staff yang dah siapkan banyak gila drawing kan. Bayangkan, sehari boleh keluarkan 5 drawing. Drawing bukan drawing main-main universiti, drawing untuk Sapura. Kan? Tahu apa orang tu buat? Tak ada cakap apa pun. Tak ada teamwork. Jangan jadi orang-orang macam tu lah. Macam bila kita buat kerja kan, dia tak ada pun. Okay, jom kita as a team, faham tak? Team. Tak ada. Masalahnya orang-orang macam ni wujud. And dia dapat lepas interview semua. Tapi orang akan suka for maybe first 2 years ke berapa bulan je lah. But then orang dah kenal. Contoh dia nak pergi ke company lain. Orang lain kata, dia ni tak teamwork lah, dia ni minta sikit, ni tak ada pun ni. Nampak tak? You dah ada bad impression lah kat situ. Teamwork ni memang salah satu, apa orang kata, core lah dalam engineering. Make sure kita semua ada. Okay? Lepas tu lagi satu lah kan. Okay, dekat universiti sekarang ni lah kan. Okay, saya ada baca dekat survey tu. Okay, sebenarnya kat universiti korang kena teamwork tau. Contoh lah, Faris dia tak boleh like nak dia je. Lepas tu macam apa orang kata macam selfish, macam dia je yang nak score. Tak boleh. Dia sebenarnya kita kena teamwork. But kalau you guys perasan lah dekat universiti punya modul kan, perasan tak? Kan ada thermodynamics. Okay, thermodynamics calculation semua kan. Ada yang pasal apa? Pure calculation, ada yang pure imagination, ada yang present. Kan? Rif? Lepas tu, kalau korang perasan, kita semua tak terror tau kat semua benda. Betul tak? Kita tak terror pun. Like even myself, I hanya terror dekat imagination dengan calculation. Coding, memang tak terror. And then like, how you guys nak survive kat universiti? Takkan semua yang
Tengok ada banyak subjek kan. Calculation maybe separuh je. Habis separuh lagi fail. Macam mana kan? Betul tak? Kan cuba kita tengok kan. Besar punya apa yang universiti nak ajar kita. Pak, dia sebenarnya tengah ajar kita teamwork. Sebab dulu kat Australia ada seorang kawan saya ni, dia memang terror gila coding. Tapi dia tak teamwork. Dia macam dia seorang je. Dia macam kedekut ilmu lah. Please lah jangan jadi kedekut ilmu. Kan? Dia tak, memang budak tu pandai. Budak Vietnam memang pandai. Tapi dia ada weakness benda lain tau. Sebab manusia kan, dia tak terror ada something tau. Tapi dia still macam rasa diri dia bagus tau. Dia rasa macam diri dia bagus sangat. End up, subjek tu dia repeat. Orang yang bodoh, orang yang tak berapa pandai, lepas daripada dia. Nampak tak? So kena teamwork. Macam contoh Arif dia tak pandai sangat imagination ke apa kan. Tapi dia tahu ID, pandai imagination. So kita collab. Kita bertukar, tanya dia soalan. Kita kena kalau boleh jumpa satu team lah. Kalau you guys selesa, kadang-kadang ada orang yang kita tak selesa kan. Dia jenis ni kan. Avoid terus. Tak payah nak unnecessary stress lah. Avoid terus. Cari kawan yang support kan. Sama-sama. Complete each other. Betul tak Arif? Why Arif? I think, okay, let's say korang ambitious korang nak buka company. You tak boleh buat kerja seorang. That's why companies have CEO, they also have CMO, Chief Marketing Officer. They have a CFO, Chief Financial Officer. I mean, you hebat mana pun lah, you still need people lah. Yes. And then, so memang, that's the reality of life. Agree? Betul. Agree man. Okay, so kan kalau boleh cari teamwork sama-sama, buat team. Okay, kau terror calculation kan, okay kau handle calculation, lepas tu aku belajar kau. Jangan ambil opportunity. Jangan tak buat kerja lepas tu harapkan ni. Tak boleh sebab cuba kalau you fikir panjang kan, consequences dia. Bila satu team dah cakap, Mamat ni bukan buat kerja pun, dia ikut aku je kan, dia follow aku je kan. Nanti team lain pun dah tak suka you tau. Faham tak? Sama lah macam kerja. Dia nak pindah Exxon tapi orang Exxon like related kan, macam Arif pernah cakap. Sebenarnya industri ni berpusing orang-orang kita je, kita kenal sama lah. Nanti dia dah, Mamat tak payahlah ambil dia ni interview. Dia sembang ni kencang dekat interview ni. Aku minta dia ni marah aku semua kan. Nampak? Dia jadi macam tu. Serius. Waktu okay, ni salah satu lah patutnya subjek ni kena ada kat Malaysia lah. Waktu kita orang awal-awal first year university Australia kan, saya suka dia punya system education. Dia ada buat macam awal-awal dia dah bagi tahu dah. Setiap orang ada function dia tersendiri dalam team tu. Dia cakap kat dalam subjek kita orang ada subjek tau untuk score benda ni. Ada orang dia cakap terror present je. Pernah tak kita dekat team tiba kita tengok Mamat ni tak buat kerja pun. Tapi bila dia present, kemain hebat. Betul tu, saya sokong. Itu aku macam tu ni. Bayangkan, tak pernah kan ada kat universiti macam Mamat ni senyap je. Tapi bila present macam benda tu natural dekat dia. Dia macam boleh relax je. Kita macam fikir banyak kan, dia relax je. Ada setengah orang pula dekat team dia yang paling banyak tulis-tulis. Lepas tu ada kat hati orang tu pula, dia ni tak buat kerja pun macam aku buat. Ada. Korang fikir tentang benda tu salah. Salah. Dalam subjek kita orang tu, dia cakap setiap orang ada peranan dia. Ada orang dia tak terror present, tapi dia terror dari segi berfikir deep. Okay? So ada orang yang dia tak pandai nak tulis sebab tulisan dia buruk, lepas tu dia malu apa, tapi dia ada kelebihan lain tau. Masing-masing ada kelebihan masing-masing. So itulah team. Ada seorang tu suka bangun lambat kan. Tapi dia pandai present. Kita tengok dia macam malas, tapi bila dia present like dia buat team korang macam power lah.
So kita kena establish benda tu. Kita kena macam dengan kawan-kawan kan. Okay, kau terror present. Kita respect yang dia terror ni. Dia ni terror buat drafting. Kita respect dia. Tak payah nak judge aku je buat. Sebab waktu yang korang buat tu ialah stage awal. Stage di mana korang tengah draft. Korang tak tahu in future dia yang paling banyak present bagi orang percaya dia. Kita tak tahu. So respect kat team tu. Kan Muhammad Arif? Betul. Itulah. Tapi that's something yang masa aku kat uni ni. That's actually something yang lecturer aku tekankan tu. Kita ada subjek pasal benda ni. Dia ajar ada. Sebab ada satu karakter ni juga perfectionist. Biasanya orang yang paling banyak buat kerja adalah yang paling perfectionist. And then dia ingat dia betul. So memang lecturer kita memang sentap pun semua lah. Itu pun satu juga. Tadi Arif cakap pasal perfectionist kan. Ni saya bagi satu cerita lah. Kat universiti dulu ada satu subjek namanya mechanical design. Mechanical design ni yang paling susah lah. Memang dia di-design, dia mechanical design. Dia di-design untuk 70% fail. Memang design dia 70% fail. 30% je yang survive. Tahu apa jadi? Okay, saya team up dengan seorang mamat Indonesia ni tau. Okay, dia memang pandai coding, semua pandai lah. But one day, okay, kan ada banyak assignment kan, kita ada banyak. So satu-satu assignment ada 10% ni kan. So bila jadi yang tinggi punya besar tu, 50%, dia jadi macam terlampau perfectionist tau. Dia punya perfectionist tu growing up tau. Sampai kan dia rasa line tu pun ni kan. Boleh. Bukan cakap tak boleh. Tapi yang tak bolehnya ada due date kan. Kita orang kat Australia, satu hari ni 10% deduct. Free 10% deduct. So, kan dia perfectionist. Dia masuk je, kan dah lepas due date kan. Dia tak hantar-hantar. Call dia semua, dia tak jawab. Ada seorang. Call. Aku ada juga macam ni. Dia tak hantar. Sampai saya pergi ke depan pintu dia, ketuk. Pom. Baru dia buka pintu. Lepas tu memang nampak dia, tahu tak orang yang perfectionist yang macam dia terlampau into it tau. Akan ada kat universiti ni, akan ada orang yang really into it. Macam sikit ni pun dia perfectionist lah. Bayangkan dia tak hantar assignment yang 70% orang fail. So saya team dengan dia. Macam mana? Nampak tak? So tak boleh jadi perfectionist sangat. Kita kena solve lah sama-sama. So kita solve, kita hantar je dulu bla kan. So bahaya juga jadi perfectionist. Okay. Next slide Arif. Ini dah ke tak? Tengok. Reality check dah. Damn, what's this? Wow. Atas sikit. Ni macam best ni. Wow. Why you think you keep imagining opening a business? Why you keep imagining graduating, getting a better job? Why do you keep imagining buying a house? Why do you keep imagining driving a really nice car? Why do you keep imagining getting rich one day? Why do you keep imagining that? Because God is talking to you. He's showing you something that he has for you. So ini kena mengena dengan yang kita cakap pasal your journey tau. Ada sebab. Benda semua ni ada sebab. Like you guys contoh tahun ni terjumpa orang ni ada sebab. Kan? Okay, ID kan cakap pasal terjumpa orang ni kan. Nak tambah sikit. Okay, let's say korang ambil degree ke or anything in your educational punya journey and then tiba-tiba korang kena repeat or korang kena repeat a year ke apa kan, and korang rasa, so the problem is nanti korang akan rasa down lah. Oh, your friends semua graduate earlier than you kena graduate lambat. You kena faham as long as you did your best, okay. Kalau repeat tu tak ada masalah pun, because I have a friend dia repeat subject, in the end I think I got a C ke I got a B, he got an A. Serious tadi mass balance. Look. Susah je. Aku, because I think he had to repeat.
And mine wasn't good, but I tak payah repeat lah. Tapi in the end, alhamdulillah, he got better than me. I'm happy for him. And then I think it's very important, katalah kalau nak repeat year ke apa, maybe Tuhan dah takdirkan you're going to meet your business partner because you waited 1 year. So Betul. I mean, of course I'm talking macam optimistic, tapi I've always thought of it that way. Macam I didn't get to go overseas. My friends semua pergi overseas. I study local. Tapi alhamdulillah, I fikirlah maybe I jumpa my business partner kat Malaysia, kat UTM. And then tapi like after graduating, I know lah, I jujur, it humbled me down a lot lah. I jumpa ramai orang, my friends semua daripada everywhere, like, and yelah, I got to know a lot of characters. I baru tahu lah, macam I cakap tadi lah, kita berpijak dengan bumi yang nyata, which is very honestly, that's the biggest lesson that university has taught me. I understand lah, I have so many friends daripada Bentong Pahang, daripada Kedah, daripada Lockstart. So memang I know everyone, I know diorang punya journey macam mana, and I respect so many people because I have friends who diorang punya living conditions is less than me, I would say, but they are smarter than me. Actually, I have a very good friend. He is, because it's COVID he's here, tapi kalau tak ada COVID, dia dapat kerja kat Japan. So now tengah tunggu border open je. I am very proud of him. Very good friend of mine that I made at university lah. So my blessing was actually, ni benda-benda yang silver lining lah, hikmah yang tak nampak di sebaliknya. I made very good friends. Memang my journey was filled with friends lah. Macam ID pun jumpa kat KMS, mas sekarang bagi talk sama-sama. Alhamdulillah, memang very very good friends. So yeah, memang trust the journey, the people you're gonna meet and all that stuff. Don't feel so pressured lah. I think that's very important. Yeah. Okay. Cuba tengok slide yang before this. Tengok kan. Yang cakap, you believe that you deserve better result but because I'm sure blah blah blah, you're not in the right place, position kan. Tapi yang penting, you dah tahu you buat yang terbaik tau. Okay. Tapi kalau you malas, you ni memang tak boleh kena lah dengan apa yang kita cakap ni. Yang penting you dah buat terbaik. Belajar pagi, kena marah dengan cikgu, dah buat dah yang terbaik. Tapi still tak tu kan. Tu baru you macam rasa ada purpose tau. Macam ada something yang Allah nak beritahu. Sebab you dah buat tau yang terbaik. Bayangkan kalau you malas, tiba you orang nasihatkan macam tu, you akan terfikir tau, sebab aku malas ke Allah nak, nampak dia jadi confused tau. Sebab tu kita kena buat yang terbaik supaya dia macam jelas tau. Okay, bila berdoa pun tengok bila benda tu mindset kita betul kan, kita berdoa, kita akan fokus towards that tau. Ya Allah, aku dah buat yang terbaik ni kan, kenapa, apa salah aku. Nampak dia macam cantik tau, dia punya pembentukan. Maybe sekarang you tak nampak, in future dia buat you macam tiba-tiba nak study pasal personality ke, you nak kenal diri you lagi. Nampak tak? Dia punya hikmah tu banyak tau. Tapi orang tak perasan tau benda-benda ni. Orang rasa macam it's nothing. Okay? Coba believe in Allah's plan, qada. Ni kan, maybe Allah nak protect you from something. Contoh macam ada orang kena extend setahun kan. Orang yang tak berapa elok, dia akan cakap, apalah dia kena extend setahun lagi ke kan. Like kalau you kenal dia betul-betul, cuba kalau dia cerita, aku mak sakit. Apa yang kita rasa? Kita rasa kesian kan? Sebab apa? Sebab kita baru tahu sikit. Tapi kalau kita tak tanya, ramai orang akan judge. Itulah dia ni. Tapi kita tak tahu sebenarnya adik dia sakit yang membuat dia tak boleh fokus. Lepas tu kita judge dia lagi. Dah lah dia dah hadapi macam tu, lepas tu kita judge dia lagi. Nampak tak? Kenapa kita nak judge dia? Tak, bayangkan kita punya mak tengah sakit kat hospital. Boleh study? Tak boleh kan? Lepas tu orang judge kita, dia je yang tak lepas. Kuat tau orang-orang macam tu. Okay, so be patient and pray kan. So you kena pastikan you punya ni macam timeline lah. You ada timeline you tersendiri. Dan jangan compare tau. Sebenarnya kan, the thing is, you start compare, ni dah selalu kita dengan Arif pun selalu remind, kita selalu remind each other kan. Bagus. Ini sahabat saya.
Lepas tu don't compare. Bila you start compare, contohlah you compare, aku tak dapat exon orang tu dapat exon. Dia automatically, you bayangkan ada ilmu yang you tak tahu, hidden from your knowledge, you punya consciousness kan. Sebenarnya you sedar Allah protect you from kat exon tu ada boss yang sangat toxic. Padahal sebelum ni you doa, ya Allah Tuhan aku tak ada depression. Aku tak nak jadi macam kawan aku si Ali ni sebab dia teruk tengok dia kan. So Allah protect you daripada jumpa bos yang macam tu. Betul. Kan? So Allah protect, tapi kita cakap, aduh tak dapat apa Allah tak bagi. Nampak tak? Dia dah jadi ni dah. Lepas tu salah satu caranya, ni tak ingat daripada ustaz mana kan. Dia dah cakap, bila kita sampai point macam tu, terus ingat orang yang less fortunate from kita. Orang yang less fortunate, terus ingat tu, terus akan jadi okey lah. Contoh kita tak dapat exam. Kawan kita, kita ingat orang yang less fortunate, tak dapat makan ke kan. Kita komplain kat mak kita asyik makan sardin je kan. Komplain, makan sardin je kan. Kita tengok orang yang tak dapat makan sardin, makan nasi dengan garam dengan air. Macam mana? Kan kita terus jadi okey. Macam tu lah cerita dia. Arif ada apa nak tambah? Sekejap. Ada chat. Ada chat. So, salam bro Arif. I want to ask you something which is more important, level of education or skills. Okay. I tak nak jadi one-sided. I think both is important, but I nak petik ni lah. Kalau korang kenal Elon Musk, the owner of Tesla, dia memang dah blatant, dah tak ada filter. Dia cakap he doesn't care what degree you took ke apa. You don't have to have a degree pun tak apa. As long as you know how to solve problems, that's important. Because what he said is, you are paid in proportional to your level of, to the problems that you are able to solve. You see like people usually, all these rich owners, like okay, the founder of Waze, kita nampak dia buat app, dia kaya, bawa Mustang. But you tak faham why dia kaya. Why dia kaya is because they're able to solve a big problem. And that caters to a huge market. Siapa tak guna Waze sekarang? Stuff like that. So, and fun fact, my job right now, diorang tak minta degree pun. I'm not sure if diorang terlupa ke apa, but it was a very short interview and all they asked me was, do you know how to use this software? I said yeah, because I had training before. I had training dekat yang tu, yang peneraju sponsored me tu kan, dekat CADS, CATS, Center of Applied Data Science. So they taught me software, Tableau, all that stuff. So they asked, so when I applied for work, they asked me, do you know how to use the software? Because ultimately that's what employers want. They bring you in, they pay you money, but your service can give the company money. Faham kan? So it's all about that je. Basically, if I am an employer, I wanna hire someone. I just want to make sure, I tak kisah you degree apa. Is that your degree, your CGPA just determines if you are able to learn or not lah. Like let's say you are 3.5, maksudnya you boleh study. Sebab at least kalau you boleh study kat universiti, maksudnya you boleh study kat kerja juga nanti. Yeah, because the level of work is high ke stuff like that. Tapi there's no exams, I kerja so far okay. Tapi memang dia tak minta degree, kan tak tanya CGPA berapa, tak tanya. They just saw my CV, you took this course, I took some online course semua, I'm competent in this software, they hired me. I got the call on Thursday, I got the job on Monday. Alhamdulillah, they are very, because it's not a macam, it's a startup I guess, like a small company, but it's growing now. The employees are getting bigger, more. So they're less lenient in terms of the protocol semua. So yeah, and then it's also based on the company juga. If you're a big company, maybe they care more about education level. Some companies, they will want Ivy League, I don't know, graduate from Imperial, bagus, stuff like that. Depends. But it depends on the company lah, honestly. Yeah, but like me personally, I will 100% go on skills lah. Sekarang kan YouTube is making money. Orang yang boleh edit video banyak duit tau. Jujur lah, let's say I want to be a YouTuber. I don't want to edit my video. I ask someone else to edit for me.
And then the money we split lah. All I do is just take a video and then I fikir lah. Yeah, all these are very important skills. Yeah, so, Di ada soalan tak kau? Ni. How to increase one's confidence in their own career study path? Okay, cuba tengok Salah satu contoh yang kita boleh nampak yang baru Arif bagi example tadi. Tengok, dia tak perlukan, dia tak tahu pun degree kau apa, which is sama macam aku kat tadi yang case dia tak tanya pun result apa. Okay, cubalah kalau you guys employer okay, dapat interview Arif macam ni, tak ke rasa confident? Kita tahu yang dia boleh, kan? So benda-benda tu dia datang daripada dalam diri. Di dalam diri kita. Okay, salah satu benda yang paling susah nak faham is diri kita. Okay, untuk yang soalan tadi, dia punya related dia, so once confidence tu, bila you dah dapat, kan tadi cerita pasal yang weaknesses, strength semua kan, dia akan develop benda tu dalam, macam orang kata, bila dalam kita betul, sebenarnya dia ada satu ilmu ni, ada kat satu buku ni, saya tak ingat apa nama dia, Venice something. You punya thoughts dalam ni kena align dengan body. Okay, so you kena tanya why. Kena selalu tanya why. Okay, so you tanya kenapa you marah, kenapa you ni. So dia akan align lama-lama you akan rasa macam mindfully macam tu. So salah satunya is buat personality test, 16 personality. Okay, dulu saya pun suruh Arif buat, Arif kan? Suruh Arif buat, sampai sekarang ni saya boleh like baca orang. So kenali diri, tu sebenarnya like basic dia is, foundation dia is kenal diri. Kenal diri sendiri, confidence akan naik sebab apabila you tahu diri you, personality you apa, dia ada dia punya macam mana nak buatkan you confident balik Kan kadang-kadang ada orang bagi motivation talk tapi kita tak okay pun, tapi kawan kita yang lain tu macam menangis, macam rasa sangat kan. Sebab words tu kena dengan dia punya personality nampak tak? Kita sekarang ni is a deep thinking issue Okay, deep thinking. So very good. Pernah rasa nak give up tak untuk capai career, and apa yang menyebabkan ahli panel kamu dapat? Okay, tak pernah rasa give up tapi rasa nak have a better job scope, macam tu lah. Better job scope, better experiences, you know. Macam sebelum ni yang alam flora and then PVO, dia rasa macam tak ada nak give up engineer. Rasa macam takkan aku buat ni je key in Excel je ke? Aku nak juga buat calculation isolator, spring isolator, damper, silencer, pressure, back pressure semua kan. Nak kan rasa tu kan. So sebab apa? Sebab passion. Dia punya growth. Betul. Okay, I wanna do all engineering careers give out the same outcome. Arif, jawab ni Arif. Kau soalan susah kau bagi aku. Boleh. Tak apa. Aku tak faham soalan. Aku tak faham. Do all engineering aku tak faham dah baca tadi. The same outcome. I mean, outcome tu macam mana maksud dia? Macam maybe jawapan aku, I would say not everyone who studies engineering will become an engineer. That's one thing that you have to realise Ada engineer, my friend ambil engineering, bukan, tapi dia dah tahu dia nak masuk bank. Kalau you pergi bank negara, I think ramai tau yang graduate engineer. Sebab the level of maths that you take, you study is so high that you can become a banker, you can become investment banker or anything stuff like that. So memang tak satu outcome pun. You ambil engineering and jadi businessman boleh. But the good thing about engineering is very versatile lah. It allows you to do a lot of things. Yeah, so macam tu. Okay, soalan lebih banyak soalan ni. Kalau dia nak jadi engineer,
engineer, lepas tu nak buka reban ayam pun boleh. Doesn't matter. Boleh, tak Kan? ada hal. Yang Tak ada bisnes hal. kan. Yang penting You duit. boleh- Ha. Sebab tak bagus ni kalau you ambil engineering ni satu, dia like one of the degree yang agak susah lah kan. So sebab you bayangkan kan, kita fikir benda yang tak nampak, problem solving. Macam contoh Elon Musk lah. Pernah terfikir tak roket boleh ni balik? Tak terfikir kan. It takes macam problem solving yang bagus tau kat situ. So benda-benda ni sebenarnya dia dah buatkan kita ready towards banyak benda lah, business. Faham tak? Otak kita tu boleh guna tau. Faham tak? Towards many extent lah. Okay. So ni yang soalan daripada live YouTube, nak tahu boleh terjadi tak dari engineering tukar ke komik artis sebab saya minat buat komik. Teruskan buat komik. Teruskan I buat komik. agree. Good Buat je answer. komik. Buat je. dulu. Tak, ni bila buat komik tu mesti rasa happy kan. Betul tak? Rasa happy, rasa macam you are living your life lah. So itu lagi berharga daripada orang punya expectation. Faham tak? Daripada orang punya expectation. Tapi you tak happy pun. Buat apa? Macam me and ID lah. Kita orang engineer full time. Tapi bagi talk juga. Gitu. Kan memang boleh keep doing. Sekarang komik ni in my opinion lah, kalau korang tahu NFT in blockchain, it's I would suggest you to continue buat komik. My personal opinion, banyak duit nanti. Is it necessary? Arif baca. Is it necessary for students to spend all day, every week studying in order for them to achieve their dreams? In other words, what was your daily routine? Okay, ini ikut masing-masing. Dia ingat tak kat KMS, we have a friend yang memang study gila-gila. Tapi masa time exam dia tak boleh nak translate. Ingat tak? And then like there are study people, je. Study tapi dia tak boleh nak score lah. Betul. Tapi we also have friends yang tak study pun. Tapi exam perform. Oh, dia sakit hati je. Dapat 99. Oh, dia sakit hati tu. Agak susah. Susah lah exam tadi. Oh, ya. Boleh lah. Susah gila. So it depends on the person. Some people are really gifted. Maybe like jujur lah, I was studying with ID. ID is the kind of person yang akan study banyak. Tapi tak lagi gila sampai terperap. You tengok ID sekarang dia, we can speak and all that stuff. He was still balanced. My personal opinion, I don't think you should limit yourself to only studying, because when you go out later, you don't have to memorize anything. They want to see how you present yourself, your confidence, how you know yourself, how your communication skills. This kind of stuff you ingat tak ada apa-apa, tapi it's very important. Tapi jangan study, penting Mat. Kena nampak pointer satu dia, orang takut lah, brother ni boleh follow tak kan. They would want someone responsible and all that stuff lah. Itu macam ID kan, dia buat power generator. Kalau dia tak study semua, dah takut ID tak responsible lah, kau meletup plan kan. So yeah, your CGPA gives off an impression. That's what I'm trying to say. So like if you 3 ke atas, so nampaklah you boleh pick up, you boleh adapt to the part syllabus. Betul. So study, but that's not the only thing lah. Banyak lagi benda yang penting. But jangan tak study lah. Apa lagi nak buat masa kecil, masa 20, 21. Kalau tak study buat apa tu? Nak enjoy je. Nanti dah kerja tak boleh nak enjoy, Mat. So memang get used to having responsibility lah. Tak boleh nak enjoy je. Yeah. And lagi satu kan, okay, dulu saya macam banyak study, Arif pun tahu kan. Tapi bila saya kat Australia, ajar saya ni lah, apa orang kata, manage lah. Okay, pagi sampai ni buat ni, ikut mood juga kadang-kadang. Rasa nak buat maths, buat maths. Tapi pastikan buat
terbaik lah, buat yang terbaik. Macam kita janganlah terus target nak kredit ke. Tak boleh, kita kena buat yang terbaik juga. Kita still tak bayangkan kalau kita study je, kita boleh buat kan. So kena balance tu lah, tapi kena tahu yang number one is dapatkan good results. Okay, results ni penting lah. Kalau boleh 3 pointer ke atas, kalau boleh 4 flat. Okay, so sebenarnya perasan tak kalau kita target kredit, kita akan dapat lagi lower than that. Perasan tak? Dia ada satu mindset tu tau, yang macam kalau aku nak B je lah, tapi mesti dapat C. Maksudnya ke bawah lah. Sebab tu orang target A tau. Sebab cuba you bayangkan kan, you target B. Dia dah ada macam lonjatan batu yang macam sampai situ je lah. Tapi tu sampai situ je lah, dia tak cukup. Kalau kita target A, dia macam kita akan work as hard as we can lah. Aku nak A grade. Faham tak? Kalau B kita macam ada space lagi lah kat situ. End up dapat fail. Kan? So yang penting buat yang terbaik. Okay, macam yang saya dah explain tadi. So apa lagi So saya punya live dulu, saya banyak buat kerja, dan pergi jalan-jalan. Saya makan, enjoy my life, tengok basking, kadang-kadang stress kan. Daripada duduk bilik, keluar kejap. Sebab you hidup umur 22 tahun, pada tahun tu je. Betul. You dah tak jadi 22 ni lah. Tapi you kena tahu goals you jugalah. Kena tu tekap tau. Kat ni kena ingat. Jangan enjoy sangat. Lari, semua benda tak dapat. Ni kena you balance tau. How did I balance tu maksudnya, I know myself lah. Kalau rasa macam, tak boleh nak masuk dah kat otak ni. Kan? Pergilah luar makan dengan kawan kan. Makan sushi ke kan. Yang ada salmon atas tu. Kan best. Tepi tasik. Nampak tak? Okay. So apa lagi Okay, baca sikit. Dia petik. Aku baca. Kau aja. Ni kau yang petik. Okay lah. Okay, but they they plan. Ada baca. But they plan and Allah plans and Allah is the best of planners. Al-Imran 3. Allah is the best planner. Ini ada satu lah. Ini daripada sahabat saya juga, nama dia Faik. Tak tahu kalau dia ada kat sini ke tak kan. Okay, saya tengok Faik kan. Faik ni, dia seorang yang macam, tahu tengok dia macam tenang je tau. Dia dah usaha, lepas tu dia tidur. Dia macam tenang je tau. Walaupun dia macam percaya, dia macam confident tapi dia tak study banyak sangat. Bukan tak study banyak sangat, dia study yang terbaik dia boleh buat. Lepas tu tengok end up result tu semua kencang-kencang. Kan? Lepas tu saya tanyalah dia, sebab waktu tu saya rasa macam saya study kuat tapi kenapa tak boleh nak score juga ni. Rasa study lagi banyak daripada dia tapi tak boleh nak score ni. Tahu sebab? Dia bagi satu jawapan memang cantik. Dia berserah kepada Allah. Memang dengar ayat tu berserah. Bila jadi macam tu, tak bayangkan kita seorang yang hard work kan. Saya memang hard work tau. Hard work kan. Sebelum yang tak improve tu lah kan. Buat kerja. Tapi tak dapat result yang bagus. Kan. So, saya tanya Faik, dia cakap dia berserah kepada Allah. Lepas tu mindset saya waktu tu macam bertukar perspektif. Sebab selalunya bila kita dah hard work, kita rasa macam aku yakin aku boleh. Macam boleh lah. Macam kita rasa kita tau. Kita tak letakkan Allah yang menentukan. So semenjak tu saya jadi macam tukarlah. Saya buat yang macam Faik buat ni. Bila saya dah ready ni kan, sebelum nak masuk exam, saya akan macam aku berserah. Mesti ada benda yang kita lupa kan. Ada benda yang kita ingat sebelum tu, bila exam lupa. Nampak tak betapa cantiknya berserah ke Allah ni kan. Bila kita masuk, dia orang praktis tu kita, Allah aku berserah kepada kau lah. Kau nak bagi, kau ingatkan aku kalau aku terlupa semua. Kita berserah. Bila saya buat tu, serius berubah. Result saya lepas tu, cantik je.
Cantik, serius. Belum tu, punyalah study kan. Sebab kita apa, bila kita tak berserah pada Allah, kita rasa kita yang menentukan nasib kita. Kita rasa, aku dah study banyak, 1 hingga 10 page ni aku dah memang faham lah satu. Kita rasa kita yang menentukan nasib kita. Berbeza dengan orang yang macam, dia dah baca, dia dah buat yang terbaik, yang penting buat yang terbaik. Then you berserah ke Allah, berserah kepada kau. Dia punya humbleness tu, kan, malaikat bila tengok pun macam, ish. Itu je key dia. Berserah kepada Allah, jangan lupa. Okay, next lah. Arif. Berarti kau tinggal berapa persen? 3. Oh, Tapi tak apa, aku sambung dekat phone lah, aku sambung. Phone ada charger. Tak phone tau. Aku sambung phone dia. Apa ni? I want to ask, Engineer. what's your opinion about engineer versus selection and academic institute from introvert person? Oh. Bab personality ni memang menarik master soalan key. ni. Ya, Arif. Okay, sambung. Kau start. Hello? Di? Ha. Aku start? Boleh. I would say tengok your passion. Like just now kita dah explain lah. Understand, macam nak cakap lah. You minat mengajar kita, and sebab jadi lecturer ni, in my opinion, I think it's a very an honourable job lah. Sebab because of you inspire students to study, and you elevate students. Students tu, dia tak ada ilmu, tapi bila dia jumpa you je, dia ada ilmu. So dia meningkat in society. I think it's a very honourable job. But it has its own, challenges lah. Sebab I know lecturers, diorang macam nak cakap, students kan banyak karenah. So you have to ask yourself, Macam kita lah. Macam kita orang tak adalah baik sangat. Macam kita tidur. And then apa satu lagi apa nak cakap dia? And then tapi jadi lecturer bagus. So nanti apa tau, it's either you kerja private or public, kerja under government. So if you kerja under government, the perks ada perks dia juga. Painting, you dapat infinite money. Like like I have a parents dia kerja government. Yeah, was a university lecturer kan. So whatever money you have, savings lah. And then nanti bila you dah painting, you dapat 500k, 1 million, tengoklah you dapat berapa banyak kan. Tapi it's one sum. So you pandai saving. Tapi kalau you kerja government akan bagi you duit pencen. So every month you akan dapat 5,000, 6,000. So it's more safe lah. Tapi the bad thing is tak lah bad. The downside is kalau you nak beli BMW, if I can buy a cash, one off. Tapi kalau government, you dapat slow lah, 5k stuff like that. So I don't think it's bad. It depends on what you like. I think it's very important. Like ada seorang I get inspired by this cikgu muda yang rambut panjang, dia ajar maths. Dia selalu viral Twitter semua. I think it's very inspiring because he's very creative tau. Okay, so my opinion is that you ikut apa yang you nak. Sebab kadang-kadang you rasa you introvert sekarang kan, tapi in future you maybe boleh adjust to that. So it's like you buat apa yang you suka kan, apa yang you minat. Okay, you minat. Sebab benda-benda tu dia akan datang kemudian tau. You never know, in 2 years you masuk satu akademi tentang lecture, how to be a lecturer, macam nak bercakap dengan ni kan. You dapat tangkap tau benda tu. Sebabkan you passion kan benda tu. Sebab you really seek tau benda tu. You mencari.
Bila you mencari, you akan dapat. So every detail of the ilmu tu you akan dapat sebab you mencari tau. Bukan orang bagi kita macam tu je kan. So it's like you teruskan kau nak jadi lecturer, okay, fokus lecturer. Nak engineer. Tapi kan first memang jadi engineer, degree and then master and then PhD kan. You just buat je. Ikut along the way. Yang introvert ke extrovert tu, itu kemudian. Sebab ada je introvert yang lecturer bagus. Macam kawan kita orang. Ayah dia very introvert. Kan? Tapi dia like dapat anugerah banyak dekat UTM semua. Sebab maybe kita tengok dia introvert sekarang. Tapi bila dia ada energy kat lecture hall tu, kan? Dia jadi lain tau. Sekarang ni kita tak pernah jadi lecturer yang cakap depan kan. Benda-benda tu dia akan ada stage dia. Akan ada you jadi trainee dulu, lepas tu ni. So you akan tahu lah you suka ke tak sebenarnya. Okay. Okay, Arif ada? Ada. Kau dah ni tukar ke phone? Ni aku pakai phone. Okay, tak apa. Okay, next slide lah. Insecure. Oh damn. Oh damn. Kita dah cakap jugalah tadi. Insecure on your education level. Okay, cuba kita tengok kan. If you look at a bigger picture, none of us are perfect. Kita tak perfect pun. Okay. Okay, contoh kita tengok kawan kita tu. Oi, dia ni pandai lah, genius kan. But you tak tahu tau. Luar daripada bidang dia pandai tu, dia punya family sakit ke. Faham tak? Yang you, family you tak sakit. Nampak tak? Allah bagi lebih kat sini, Allah bagi kurang kat sini. Okay. Ada tau orang yang bijak-bijak kan, tapi dalaman dia sedih. Setiap hari kena lalui benda yang perit-perit, tapi dia pandai. Kita tak tahu. So just do our best. Okay, don't judge people, jangan compare. Kan Riven? And I feel like macam nak cakap jangan rasa intimidated kalau you belajar dekat Malaysia. Betul, nanti memang competition tinggi, you kena compete dengan budak lokal, you kena compete dengan budak graduate UK, Australia. Tapi graduating from local university doesn't make you tak pandai ke apa. Even my father dulu pun dia cakap dia pernah jumpa budak graduate dari UTM lagi bagus dia orang yang study overseas. Betul. It's not about where you study tau, because sometimes yelah luck dapat scholarship ke tak, and then sometimes people pun parents boleh bayar and stuff like that. But what matters is your character. What matters is not that you graduated from Imperial College. What matters is that your character is Imperial level. Faham kan? Betul. You can have an Imperial level character but graduate from UTM, tak ada hal. Yeah, I think it's very important in that sense lah. Because I jujur, I pun dulu rasa juga intimidated like, I siapa je kan budak. Taklah rasa intimidated. I know my level lah. I mean, I know my strengths and weaknesses. It's just that masa dulu I tengah belajar kan. So, I have nothing to prove. But then now, I'm working and I'm the living product of it lah. I was a local graduate and I'm a proud local graduate because I really have enjoyed my time studying at UTM. It was actually a very big turning point of my personal life lah. It humbled me down. And alhamdulillah, I got the job that I want. Salary pun okay. So there's no such thing as local graduate you're second class. Tak ada tu. And yeah, you can be a local graduate tapi English you okay. Tak ada hal. It's basically about how your habits lah. You are the product of your habits. You nak bagus English, you kena ada member yang you banyak lah. Because like the people that I look up to, diorang duduk kampung tau dulu. Like I have like my friend bapak dia memang kaya lah, bawa Lamborghini semua tau. Jujur Lamborghini. Dia dah kaya sampai dia beli Lamborghini dia dah bosan. Dia dah try Lambo dah semua. So dia rasa kita ni sementara dia.
So I was very impressed because his A-levels results were CCD, and he graduated from UK tapi polytechnic. And yeah, dulu tak pandai cakap English, and look at him now, he's a very rich lah, I would say. So I respect because he came from humble beginnings though. And the person that he is today is the result of his efforts. And he didn't quit at university. That means he keluar university, he worked hard, try speaking English semua kan. So memang your life does not stop at university lah. University does not define it. Some people, their life starts at university. Some people, diorang dapat CGPA 4.0, diorang dah cukup. Diorang rasa megah dah. Tapi they stop learning after university. That's sad. University dah 20 je kot. You have 20 to 40 is your big career tau. Takkan you nak stop belajar kat 20? So you kena always think of it lah like that. Yeah. Ada orang, ni memang reality lah. Dia dah dapat luar negara, lepas tu dia dah lost. Sebab dia punya goal is to get luar negara je. Betul, yeah, very true. So nak cakap kat sini is that, okay, so kita nak masuk pasal yang local dengan overseas tu kan. Okay, kadang-kadang bila saya pergi interview, saya nampak ada local graduate ni macam confident kan. Dia ada confident kan. Kita pun ada rasa macam, bagus macam mana dia bawa diri dia tu. So jangan macam, ada overseas graduate kan, kita macam, tak boleh lah, tak boleh. Jangan, bila cakap macam tu memang aura dalam badan kita pun macam, tak boleh lah, tak boleh. Kita pun macam rasa, bila kat interview jadi down. Tak boleh. Cuba bayangkan kan, ada seorang orang daripada UTHM, dia macam smart, pergi interview, lepas tu bercerita dengan penuh keyakinan kan. Orang pun macam, wow, dia faham tak? Macam ni you bawa diri tu penting lah. Ni kalau masuk interview lepas tu macam ni kan, lepas tu cakap pun macam tak firm je tu. Macam mana orang nak ambil kan? Kita nak ambil orang tu kerja pun tak nak, betul tak? Tapi kalau kita pandai tu semua kan, so macam orang boleh nampak tau, you confident ke tak confident sebenarnya. Orang boleh nampak you tipu ke tak. You buat you ni, orang boleh tahu. Dia tanya you satu soalan habis. Macam tu lah. Okay, so janganlah insecure. Ingat yang cerita tadi kan, yang your journey. Maybe dia overseas tapi end up dia pun, you never know tau future macam mana kan. End up dalam dia kerja dengan you. You the owner of the new company. Banyak kan macam tu. Dia buat company apa kan, lepas tu dia hire orang tu pula. Like we never know. Susah sebenarnya. Malaysia ni dia banyak orang macam judge kita kan. Dia banyak macam bagi kata-kata. Memang susah. Memang betul, bila saya kat Australia kan, judgement ni memang kurang lah. Sampai kan memang rasa tenang. Orang tak judge kita macam orang buat hal kau lah macam tu. Tapi bila sampai Malaysia, dia macam tak tahu, pergi restoran orang tengok kita, judge kita. Memang ada. Kita orang memang rasa. Bila nak balik kan rasa macam, here we go again. Macam rasa kita tengah nak masuk ke dunia judge macam. Tapi itulah, Malaysia memang macam tu. So kita kena survive lah. Kalau tak kerja dekat luar negara kan. You never know. And then korang kena ingat tau, I have friends graduate UTM, kerja kat luar negara tau. You never know. Never limit yourself. Jujur, never limit yourself. Macam-macam tempat rezeki kat mana-mana tu, serius. Ada yang kerja Jepun, ada yang kerja dekat UK ada. Graduate local tau guys, so serious. Because I feel lah macam local graduate ni rasa macam tak ada confidence. Korang ada tau, it's just that sometimes you are your own enemy. You are your own enemy kan? Okay, cuba tengok ada video satu. Next slide. Yep, ni kan video ni. We are firemen. The heat of the moment. Eliminate the traitors. It sounds like they're already going home. Remember, someone for me. Fight for the traitors. What do? We can follow the way. We can follow them. We won't.
Okay, nampak macam semangat dia kan? Sebenarnya siapa orang-orang yang you surround yourself with, itulah. Itu orang tu mak-mak kita cakap pilih kawan, pilih kawan. Betul. Kalau kawan you jenis yang suka tak payahlah, macam kita tu nak buat something kan. Tak payahlah buat ni, tak payahlah. Macam merasa kan. Like nampak tak you punya surrounding tu tau. Dia akan shape you punya energy semua. So bila kat Instagram kan you follow benda-benda pasal mindset, millionaire mindset ke apa kan. Nampak tak? Dia bagi you energy tau. Dia bagi you something. Bagi semangat. Okay, so mindset dengan siapa yang you surround yourself with. Kalau you dengar orang-orang yang macam malas, memang je malas lah. Kalau you dengar orang yang visionary kan, you memang jadi visionary kan. Kan ada yang apa Islamicnya quote cakap, kalau kita berkawan dengan orang yang jual perfume, kita pun akan jadi. Memang betul. Sebab my friend kan, saya serius cakap saya punya real friends hanya ada 5 orang, 5-6 orang. Itu je kawan saya. Yang betul Arif? Sikit je. And kawan-kawan ni lah yang diorang yalah, good mindset, support kan. Listen, something like that lah. Okay, Arif mau nama? Tak ada. Okay, next slide. Okay, kita dah nak habis dah. Okay. Dah. How to make siap makan. Aku nampak makanan, aku makan tu. Okay. How to make yourself stand out to employers. Okay, like I said just now lah, upskill, take certificate on your own initiative. Yeah, this is very important. Okay, number 1, I don't, like to me, I never agreed, I tak pandang tinggi certificate. Tapi that is the proof of your competency lah. Macam I cakap tadi kan, skill is important, but what's the proof? Employee mesti nak tahu apa bukti. It's either you have a product, maksudnya you punya portfolio, ataupun you ada certificate to prove that you got an A or whatever. So like I will take online courses on Coursera lah, Udemy lah. So yeah, that's what I did. I take courses for data science lah. So like you nak buat apa, you ambil course. So nanti you akan prove to your employees that you betul-betul minat tu. You ambil your own initiative. So nampak lah nanti. So dia boleh predict, actually that means if I hire this boy or this girl, dia akan jadi a very proactive employee. Macam tu. That's the impression that taking certificates will have the effect lah. So next is communicate well, very important. Nak pandai buat kerja boleh belajar dari supervisor atau boleh baca buku. Tapi presentation skill, confidence, charisma tak boleh belajar dari buku. Memang it's true. Siapa nak ajar? Yeah, so stuff like this macam ID kan. Dia, jujur lah, he is ID cakap tadi, he said that he tolong me on like 16 personalities. Dia beli tau benda tu. My man bought the thing, lepas tu dia share dengan I, dia baik lah. And dia kan dia cakap ID cakap tadi, jangan kena ikut ilmu lah. ID dia tak kena ikut ilmu lah. Tapi memang betul lah, kita kena ikut ilmu buat apa? Ilmu tu Tuhan punya. Kita nak apa nama dia, what's that word? Kita nak entitled sangat apa? And I truly believe if we help people, Allah akan tolong kita. Kita tolong sikit tau sebab kita manusia kan. Kita tolong manusia dengan kita punya keupayaan sebagai seorang manusia, which is very limited. Tapi Allah tolong kita in His strength tau, like in His ways lah, magic kan. So like that's to me is a very good deal lah. Kita tolong orang with our limitations, tapi Allah tolong kita with His powers. I feel like it's wow. And memang jujur lah, like a lot of the things in my life I tak control. Banyak Tuhan tolong lah. And insyaAllah, maybe I help someone dulu ke, and ada doa, you never know. So Alhamdulillah lah. So yeah, and then dress well lah. I think it's very important. I know I tak sikat rambut MSc. That's just me lah. But then baju, when the occasion comes, I will dress well lah. And it's also, it gives a vibe lah. Macam apa nama dia, I think it's important. I know I pun malas. I pun jenis yang pakai shorts, pakai singlet. Malas kan? Rasa macam rimas tau. Tapi when the occasion needs you to look well, you look well lah.
it will ada important impression. So yeah, those are the 3 points. I think next. That good. Okay. Yes, sir. Ini nak tambah apa ni? Tak ada. To make Ni yourself stand dah out cakap yang dah paling- tadi. Apa yang ni kita dah cakap dah tadi ni. Okay, next slide. Thank you Ahmad Haziq. Oh, ni pun dah. Local versus Ah. overseas. Okay, sebab kita lagi 5 minit tau. Okay, ni pun dah. Ni tengok ni. This guy here is staring back at you. It's your toughest opponent. Every time you get into the ring, that's who you're going against. I believe that in boxing, and I do believe that in life. Okay? Okay, so nampak tak? Pasal diri kita ni sangatlah penting. Okay? This guy here is staring back. Okay. So, thank you. Do you guys have any questions ke? Apa-apa nak tanya? Oh, ada. Happy. Happy tu. Aku dah cakap lah, apa kita sembang lama. 2 jam, 3 jam rasa sependek. Apa ni? Para pelajar. Hotan. Jengkom. Okay. Tapi thank you lah korang yang stay sampai habis. Kan? Arif. Orang yang tak stay, I faham je. Arif, Sebab ada ada one more question. Nak tanya kalau seandainya kita ada orang baru masuk bekerja kat company tu and then orang atasan tu bekerja salah atau tak profesional, kita perlu ignore ataupun tegur. Tegur. If you are doing the right thing, Allah suka. Okay? Just do the right thing. Kalau nak pecat kita ke apa, like ID is a good person to answer this. So kalau you rasa benda tu salah, tegur, apa tadi cakap? Tegur. Tu tegur lah. Dia akan, you punya action tu kan dah betul. Allah pun tahu dah betul. So nampak tak? Dia macam best tau rasa dia. Kan? Dia tegur. Okay, kan dalam Islam kan ada tegur apa, pakai apa? Bibir, hati. Tegur. Lepas tu nak tegur pun janganlah tegur depan 100 orang kan. Dia pun tak suka lah kan. So, kita tegur ikut cara yang berhemah lah. So do the right thing. Okay, so ada apa-apa questions lagi? Habis Makan nugget. Nugget. Saya pun belum makan lagi ni. Itu. Sorry. Okay, ada apa-apa lagi nak tanya questions ke? Tapi thank you korang invite korang. Bagus lah. 66 what the. I hope we apa saya nak kata give you value lah to this talk. I really hope so. And cuba you guys tengok kan, yang you guys punya team UTHM buat ni kan. Cuba tengok kan. Dia punya quality, dia punya team setup bagus tau. It's like better than the overseas punya lah, to be honest. So, contohlah korang pergi interview kan. Korang patut proud tau dengan benda-benda ni. Korang patut, jangan sebab dia overseas, takutlah dia UMNO overseas lah. Tak ada, dia orang buat tak sebaik korang pun. Tak ada pun macam ni. Nampak tak? Tu ada confidence lah guys. So bila kat interview nanti, you guys kena cakap lah kat diri sendiri. Aku dulu pernah buat ni tau, manage ni. Tolong tukar-tukar slides. And event semua berjalan dengan lancar. So benda-benda tu you kena cakap lah dengan diri you. Okay. Okay, baik. Okay, ada apa-apa lagi? Arif Muhammad Roslan?
Betul. Okay, sini macam tak ada soalan lagi lah. Okay. So, all the best untuk you guys punya adventure. Kita punya adventure dah habis dah. Dalam alam universiti ni. Dan cakap universiti ni is best lah. Kalau you betul-betul enjoy. Bukan betul-betul enjoy. Betul manage kan. Takkan you enjoy tapi result teruk. Tak best juga kan. Kalau you pandai manage, tengok kan apa halangan-halangan yang nak ni. So be aware lah. Be aware. Okay, so belajar betul-betul, hormat cikgu. Okay. Banggakan ibu bapa. Di, cerita ni pasal yang kau cakap kat aku, yang kita depend on parents, now parents depend on kita. Apa? Yang kan kau cakap aku, yang parents depend kita, kita depend parents tu. Ingat tak? Kita apa? Yang mak kau cerita. Yang dulu, kita depend on parents. Sekarang parents depend on kita. Okay, so ada satu kata-kata ni. Nanti bila kita dah kerja, parents yang akan depend dengan kita. Family lah. Family akan depend dekat kita. Okay. So kita jadilah orang yang berjaya semua kan. Tu diorang ada someone to look up lah. Macam dia boleh belanja dia laksa ke apa kan. Nak insurance boleh. Jadi a good son, daughter. You know. Okay, Arif ada apa nak cakap lagi? Okay, thank you pada semua yang stay sampai habis. Tak ada kot, okay kot. Just enjoy university. It teaches you more than just A, B, C, D lah. It teaches you a lot about your own self. Dia ajar pasal your character, personality. Those are the things lah. Make friends. Tengok, I meet friends with ID sama sekarang bang. Bagi talk sama-sama. So yeah, friends are very important. Have fun, serious. Jangan stress. Tu je kot. Okay. Okay, terima kasih diucapkan kepada kedua-dua panel kita, saudara Aidi Syahmi dan juga saudara Arif Rosan atas perkongsian yang cukup bermanfaat sebentar tadi. Apa yang dapat saya simpulkan kat sini, dah mana pun suatu job engineer tu, kita kena pilih apa yang kita nak, bukan apa yang orang nak. Follow the flow, focus the journey to the excellent. Seperti yang saudara ID ada katakan sebentar tadi, perlu ada teamwork. Tinggi mana pun jawatan kita, yang akan bekerja dengan kita orang yang kiranya bayi-bayi ayah kita juga. Try to communicate and so on. Be humble and respect. Ingat juga, gah mana pun satu company tu, kalau environmentnya toxic, tak function pun. Kita macam kena kurang tak function sebabnya gaji besar tak menggambarkan kegembiraan. Ya betul, semuanya perlukan duit, tapi duit tak boleh beri kepuasan indahnya environment yang tak toxic. Like surah ketiga dalam Al-Quran, surah Al-Imran ayat 54 sebentar tadi, Allah the best trainer, just follow the flow. Okeylah, sebelum saya tutup, diminta kepada semua para peserta membuka kamera untuk sesi bergambar. Saya mohon kerjasama para peserta untuk membuka kamera masing-masing. Cepat. Buka. Uish. Kereta. Okey, semua dah ready ke? Dalam kiraan 3, dalam kiraan 3, 2, 1. Okay, one more dalam kiraan 3, 2, 1.
Okay, last 3, 2, 1. Okey, terima kasih diucapkan kepada para peserta sekalian. Dengan berakhirnya sesi bergambar sebentar tadi, maka berakhirlah program kita pada malam ini. Semoga sedikit sebanyak perkongsian pada hari ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan seharian anda. Para pelajar sekalian diingatkan untuk mengesahkan kehadiran anda untuk mengisi pautan Google Form yang akan diberikan di ruangan komen sebentar nanti, dan para peserta sekalian juga mengimbas QR code yang akan tertera di paparan skrin anda masing-masing. Baiklah, saya akhir kita punya program malam ini dengan serangkap pantun. Bunga dedap di atas para anak dusun pasang pelita. Andai tersilap, terbicara jari disusun, maaf dipinta. Yang baik datang daripada Allah, yang kurang datang daripada saya sendiri. Baiklah, sekian daripada saya, moderator anda Siti Amirah binti Johari. Terima kasih dan Assalamualaikum. Salam hormat.